A very good morning to one and all. I, Sonal Kame, working as Assistant Professor in the Department of Home Science of the college, welcome you all on the behalf of Srimati Radhadevi Goenka College for Women Akola Parivar for the national webinar being organized on the occasion of National Sports Day. With the blessings of our founder president, late Mataji, let me welcome the President of Bharatiya Seva Sadan, Shri Dilip Rajji Goenka sir, our Principal, respected Dr. Devendra Vyas sir, today's resource persons for the webinar, Dr. Suman Pandey ma'am and Mrs. Snehal Kadam ma'am, the organizers of the webinar, Director of Physical Education, Lieutenant Shweta Mendhe ma'am, the IQAC coordinator of the college, Dr. Sanjay Vite, the coordinator of Health and Hygiene Committee, Mrs. Harshada Wadhone ma'am, all my dear students, I welcome you all for the national webinar. We here are focusing on the very important things which are really very much important for any person's overall development, that is sports and health. Being a women's college, we are very much focused on the health issues related to our girl students. Now, may I call upon Principal Dr. Devendra G. Vyas sir to address us. Sir, please. Thank you, madam. I'm audible? Yes, sir, very clear. Okay. Good morning to all of you. It is a matter of great pleasure for us that today we are celebrating the National Sports Day. The day is celebrated to honor the legendary hockey player Major Dhyan Singh. The day is observed to spread awareness on the importance of sports and daily activities in everyone's life. At the outset, my deepest salutation to our founder president, Param Shraddheya late Srimati Radhadevi ji Goenka. Our Honorable President, Bharatiya Seva Sadan, Mr. Dilip Rajji Goenka, who has been a source of inspiration for us. I welcome the resource person of today's program, Dr. Suman Pandey Madam, who is Assistant Professor, Department of Physical Education, Savitribai Phule University, Pune. I also welcome the other resource person, Mrs. Snehal Kadam, who is founder president of Kshitij Foundation, with her or Delhi representative Vaishnavi. The organizers, Lieutenant Shweta Mendhe, who is the physical director also, Dr. Sanjay Vite, IQAC coordinator, Mrs. Harshada Wadhone, coordinator, Health and Hygiene Committee, and of course, Sonal Kame ma'am, who is conducting this program, and with them, the technical team leading with Swapnil Jain, Amar Agrawal, Yogesh Surve, Mr. Avare, all the teaching staff and non-teaching staff members of the college and the dear students. I welcome you all on the occasion of National Sports Day for the national webinar duly focusing the two very important aspects of womanhood, that is sports and her menstrual health. A healthy woman is all set and capable of shouldering all types of responsibilities with more zeal and enthusiasm. Hence, proper care, positive attitude and approach towards menstruation would surely help her to excel in all the fields including sports. Through this webinar, we are trying to create awareness about menstruation in the girl students, also encourage and motivate the girls for better sports performance. I am very happy to share with you that our college has its own football team, volleyball team, which is the only team in the district. We strive to focus on the holistic development of women, and this is one of the initiatives taken by the IQAC, Department of Physical Education, and the Committee of Health and Hygiene. I once again welcome you all for the webinar and congratulate the organizer for organizing such a useful webinar for our girl students. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Your words are always been a motivation for all of us. Thanks a lot once again. Thank you. Now, let me take the opportunity to welcome the first resource person of the day. She is Dr. Pandey, Suman Pandey Mahadevan. She is a qualified educational professional with more than 15 years of experience in the field of education, physical education, and sports. Her specialized areas are human anatomy, exercise physiology,
health education, fitness management, sports coaching and training, life skills, inclusive physical education, and physical literacy. She is at present working as assistant professor in the Department of Physical Education of Savitribai Phule, Pune University, and she teaches the postgraduate students and also guides PhD students. She has been a meritorious student in her educational career, and she has won many silver and gold medals at various levels of her education. She has been a best outstanding student from always. Her professional skills includes mentoring and guiding students for their research projects, conducting training sessions in various institutions like UGC, HRDC centers, colleges, universities, and also schools. She has been invited as a resource person and keynote speaker at various national and international seminars and conferences. She has also a very good research experience. Her sport profile includes medals and participations at various national and international inter-university competitions in athletics, volleyball, netball, and cricket also. She is a proud winner of individual championship in KVS national competition. Ma'am, your biodata is such a impressive one. Still, I welcome you again on the behalf of entire organizing team and would request you to carry on the session. Ma'am, please, over to you. Thank you so much for this warm welcome and the very nice, pleasant introduction. So, at the very onset, I would like to begin by extending my heartfelt gratitude to Bharatiya Seva Sadans, Shrimati Radhadevi Goenka College for Women, and Vyas sir, who greeted me in the morning first thing when I joined this meeting. So, thank you so much for giving me this platform where I can just talk to the women or the girls, those who are going to be like future women, and such a nice platform because whenever I speak to the mixed crowd. This is first time we are going to have this one-to-one conversation, and the topic is something which I love. I discussed with Shweta ma'am that she told me regarding Tokyo Olympic and something, and I just asked her that there is not much which I can share about Tokyo Olympic women participation because enough has been said on the media. Everybody know what happened in Tokyo. So can I just mold it little bit towards the gender issues in sports or Okay, women okay, and sports? So she said okay, yes, fine. yes, that would be nice. So दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके, Okay, सो जैसा मेरी okay, सर fine. से बात हुई थी, मैं थोडा मिक्स करके बात करूंगी, इंग्लिश हिंदी. मराठी माझी एवढी चांगली नाही आहे, पण मी प्रयत्न करेन मध्ये Okay, मध्ये ते पण. मी आय विल ट्राय टू मिक्स मराठी एज वेल, बट आय होप हिंदी सगळ्यांना करते. तर जिथे oh, great. तुम्हाला असं वाटेल की काही एखादी गोष्टी तुम्हाला क्लिअर नाही झाली आहे, प्लीज रेज युअर हँड अँड पुट इट इन फ्रंट ऑफ मी. आय विल क्लिअर इट as clear as possible. Okay. So with this, with sir's permission, I would like to start my Ma'am, lecture. sorry to interrupt you. Your Marathi is as cute as you. Ma'am, please. Thank you so much. Right. Thank you. So that is what it is. And just to tell everyone, I'm not carrying any presentation today because I did not wanted it to be a teaching thing. I wanted it to be some interaction sort of thing. Because जो चीजें मैं आज बोलने वाली हूँ, I don't know आप में से कितने लोग स्पोर्ट्समैन हैं, बट ये सब क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रही हूँ पूरी मेरी लाइफ, और मैंने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं, रीड किया है, समझा है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है. तो वट एवर आज जो मैं ये 1 घंटे में बोलने वाली हूँ, आई एम वेरी श्योर आप सब इससे रिलेट कर पाएंगे. सो मेरा जो ये सेशन रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूंगी कि क्या हुआ है विमेन स्पोर्ट्स में, फिर क्या चैलेंजेस है हमारे सामने जो कि बहुत सारे हैं, सबको पता है, और हम क्या कर सकते हैं. राइट. ऑब्वियसली यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काफी ऐसे लोग नहीं हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो भी, बट अपने अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, और आप में से कोई लोग ये बातों को वहां तक पहुंचा पाए, दैट वुड बी ग्रेट. राइट. तो स्टार्टिंग विद द विमेन एंड स्पोर्ट्स. ओके. सो फर्स्ट थिंग, सबने देखा है हमारा कैसा रहा है हमारा परफॉर्मेंस इस ओलंपिक में. अगर सिर्फ विमेन की बात करूं तो लास्ट 3 ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स एंड नाउ दिस टोक्यो ओलंपिक्स,
our participation has almost close to 50% to the men's in Indian contingent, which was not the scene earlier. And when I'm saying this, ये सिर्फ इंडिया की टीम की बात नहीं कर रही हूँ. Most of the countries have similar status when it comes to the participation of male comparatively to female, right? ये एक चीज है जब मैं पार्टिसिपेंट की बात करती हूँ. एक चीज और है, how many coaches we have those who are female. How many female coaching the Indian players, Indian Olympians? Negligible. I think so, zero. They may be having assistant coaches, maybe a team manager for a women, because you need a women team manager. Otherwise, जब coach की बात करते हैं, you hardly have any female coach, right? So we will come to these points, and with this, we have performed well. काफी लोग बोलते हैं कि 100 करोड़ की आबादी में 7 मेडल और हम खुश हो रहे हैं. 7 करोड़ की आबादी एक तरफ है, उस आबादी में से कितने लोग बेसिक हेल्थ स्टैंडर्ड को भी मीट करते हैं, ये किसी ने नहीं देखा. जब आप बेसिक हेल्थ स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते, मेडल बहुत दूर की बात है. यू नीड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट, डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फिटनेस टू अचीव दोज मेडल्स. तो हमारे यहाँ 100 करोड़ में से 70 करोड़ को पहले खाना ही नहीं मिलता है, तो मेडल की उम्मीद करना बहुत दूर की बात है. और जिस तरह की कंडीशन के बावजूद हम वहां पहुंचते हैं और ऐसा परफॉर्म करते हैं, मेडल क्योंकि दिखते हैं टेली पे, बट अगर आप ओवरऑल ओलंपिक को अगर आप फॉलो करते हैं, या आप इस सेशन के बाद अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे, our performance has definitely increased leaps and bounds, because I believe in positivity. I'm a very optimistic person, and let me tell you this, काफी जगहों पे हम बेस्ट 6 में आए हैं, बेस्ट 4 में आए हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था. हम फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाते थे. हमें भी अब फीलिंग आती है कि हम शायद जीत सकते हैं. आई मीन, अदिति अशोक का गोल्फ में when she went to the Olympics, she was some 150 some rank in the world, and when she came out of that Olympics, she was 4th. She was just missed. Maybe luck भी होते हैं, कुछ कैलकुलेशन के मेथड्स अलग हैं गोल्फ में, तो she missed that podium finish. But we are doing well and we will do well. Okay? But कुछ इश्यूज हैं जो जेन्युइन है और जो सबके तक पहुंचने जरूरी है, वो हम आज बात करेंगे. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो विमेन जब ये शुरू हुए होंगे स्पोर्ट्स, स्पार्टा के टाइम पे, एथेंस के टाइम पे, उससे पहले विमेन पार्टिसिपेंट इतना नहीं था. इट वाज ऑल मेल डोमिनेटेड एरिया. स्पोर्ट्स वर सपोज्ड टू बी मेन बिकॉज दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इन देयर फ्री टाइम. खाली टाइम पे वो यही सब करते थे. और उस टाइम पे क्या था, इट इज इन अ वे इनडायरेक्ट प्रैक्टिस फॉर वॉर्स. उनको लड़ाई के लिए इनडायरेक्ट उनको तैयारी कराई जाती थी, और या ना अपना फिजिकल प्रोग्रेस दिखाते थे वो, कि कौन सा देश कितना ज्यादा स्ट्रांग है. सो उसके लिए इट वाज बेसिकली मेल डोमिनेटेड. फीमेल्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ स्पोर्ट्स. उसके थोड़े एक दो रीजन थे. पहला, शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, अर्ली मैरिजेस होती थी, और उस ऑब्वियसली इट फॉलोड बाय न्यूमरस बर्थ. ऑन एन एवरेज 9-10 बच्चे तो उस समय हर लेडीज के होते थे. So by the time they could think of कि हम कुछ practice करें, कुछ sports में participate करें, their body was not in that condition. और because of ये numerous birth, early marriages, that kind of a pressure, कितने लोग तो many women died very young. So it was more of a matter of survival rather than participating in sports. So that was not an easy thing in a very, very early era, right? But things changed. Right, things changed slowly, okay, and especially Sparta में women were encouraged. They were encouraged to participate in sports. Actually, आज का जो थोड़ा sports culture है, thanks to the Sparta, that we have women, women started participating in sports. But जब उन्होंने खेलना शुरू किया, तो दो ही तरह के games उन्हें दिए जाते थे. Either it was ball games or it was some dance kind of a thing. So what I'm trying to make a point here, कि उन्होंने गेम्स में भी बाइफर्केशन किया हुआ था, कि ये गेम लड़कियों के लिए अच्छे हैं और ये गेम लड़कों के लिए अच्छे हैं. मतलब लड़कियों को वही गेम देना है जहां पे एक तो बॉडी कांटेक्ट ना हो. आई मीन, यू डू नॉट हैव टू बी एक्चुअली फिजिकली इन कांटेक्ट विद एनीवन, और जो आपकी ब्यूटी और ग्रेस को बना के रखे, जो उनका ब्यूटी और ग्रेस का जो पेरीमीटर था, राइट. तो उस तरह के गेम्स को ऑफर किए गए. बॉल के साथ खेलना, जिम्नास्टिक्स थोड़ा बहुत, डांस थोड़ा बहुत, यही गेम. और एट द मोस्ट बहुत ज्यादा हुआ तो उनको चेस दिया गया कि आप चेस खेल सकते, राइट. तो इस तरह से विमेन स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई. बट उस समय भी उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में उनको नहीं दिया जाता था. दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल एरिना, राइट. सो उस समय उनको कोई भी ऐसा रोल नहीं दिया गया कि जहाँ पे वो फीमेल्स के लिए डिसाइड कर सके, कोई डिसीजन ले सके कि व्हाट वी शुड डू, व्हाई वी शुड प्ले, ऐसा कुछ नहीं था. ओके.
So this is what it was. It happened. Things changed drastically after the civil war. जब सिविल वॉर हुआ, आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इट्स जस्ट 1 minute एंड देन वी विल कम टू द चैलेंजेस व्हिच यू आर गोइंग टू एंजॉय. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड. ओके, सो जब सिविल वॉर हुआ उसके बाद वी रियलाइज दैट आवर women also needs to be fitter. Why? Because most of the men will go on the war field and then their women will be left behind to take care of the families, to take care of the old age kids and everyone. So they need to be fitter. So they started promoting physical activity for the women. Okay, so actual participation जो स्पोर्ट्स में शुरू हुआ है women का, it is after the civil war. और earlier game जो उनको तो ऑफर किए गए, it was tennis, archery, along with those ball games and gymnastics and dance. तो अब उनको आर्चरी और टेनिस भी दिया गया. और अगर टेनिस आज हम खेल रहे हैं, विमेन टेनिस अगर आज पिक्चर में है, so the lady who started this tennis was Lady Mary Outbridge. In 1874 she introduced the tennis today, and today tennis is a huge world in itself, right? So this is the little background, historical background of women participation in sports. और अब हम challenges पे आए, the most interesting part. अगर मैं चैलेंज की बात करती हूँ, हम लोग सबसे स्पोर्ट्स को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं. और ये मैं तब से सुन रही हूँ जब मैं खेलती थी स्कूल टाइम से, कि हमें जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, फीमेल्स को मौका मिलना चाहिए. और आज मैं टीमें तैयार करती हूँ, मेरी बेटी उस एज में आ गई है जहाँ पे वो खेल सकती है. एंड थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड मच. थिंग्स हैव चेंज्ड बट वेरी स्लो पेस्ड. वी आर फार फेच्ड फ्रॉम अचीविंग दैट जेंडर इक्वलिटी. आज भी वो समानता की जिसकी हमने बातें की थी आज से 20-25 साल पहले, आज भी वो समानता हम नहीं ले पाए. और न सिर्फ स्पोर्ट्स की ही बात नहीं, कहीं पे भी वो समानता को अचीव करना एक बहुत बड़ा टास्क रहा है किसी के लिए. चैलेंजेस की बात मैं सबसे पहले मीडिया से शुरू करना चाहूंगी, बिकॉज हमारे देश में मीडिया का एक बहुत अहम रोल है. बहुत अहम अगर मैं बोलूंगी तो हम ना काफी चीजों पे, हमारी जो देश की जो कहते हैं ना, हमारी जो आवाम है, हमारी जो जनता है, वो देखने को ही सच मानती है. और अनफॉर्चुनेटली वो रीजनिंग नहीं करती. वट एवर दे सी दे बिलीव एंड दे फॉलो. और हम क्या देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. शुरू से जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जितना मैंने नोटिस किया है, मीडिया हैज बीन अ लिटिल जेंडर बायस्ड व्हेन इट कम्स टू द कवरेज ऑफ स्पोर्ट्स, राइट? अब इसके मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जो मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ऑलवेज टेस्ट इट व्हेन यू गो फॉर द न्यूज कवरेज ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स. 4 to 5 years के अगर आप न्यूज कवरेज निकालेंगे तो आपको ये सारे फैक्ट समझ में आएंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ. पहला तो है कि विमेन स्पोर्ट्स को 10% भी कवरेज नहीं मिलता है मीडिया में. विमेन स्पोर्ट्स गेट लेस देन 10% कवरेज इन द. और हमारे जैसे देशों का तो हाल ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है. Someone which is not in the sight will not be sell in the market. तो अगर विमेन स्पोर्ट्स दिखेंगे ही नहीं तो लोग अवेयर कैसे होंगे? लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो फिर लोग खेलेंगे कैसे? हमारा ऐसा देश है जहां पे दीपा करमाकर जब बन जाती है, जब वो ओलंपिक में 4th आ जाती है, तब लोग दीपा करमाकर की बात करते हैं. बट जब दीपा करमाकर को मदद की जरूरत होती है, जब वो किसी कोने में प्रैक्टिस कर रही होती है, तो हमारे देश में कोई नहीं जानता कौन दीपा करमाकर है. और ऐसी आज भी कितनी दीपिका करमाकर कहीं ना कहीं कोने में अपनी प्रैक्टिस कर रही होंगी, अपने स्ट्रगल्स कर रही होंगी, जिसके बारे में हमें नहीं पता है. बिकॉज ये जो ग्रास रूट लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ये अकेडमीज होती है, इनकी कवरेज बहुत कम है मीडिया में, राइट? सो और जो स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, ओलंपिक की कवरेज आपने की, बहुत अच्छी बात है, सबने देखा. इस बार कवरेज भी बहुत अच्छी थी, शायद लॉकडाउन भी था, तो बहुत ज्यादा टीआरपीज मिले हैं. आई वाज सो हैप्पी. एक न्यूज आई थी बीच में, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन, कि विमेन हॉकी का जो सेमीफाइनल था, राइट, उस दिन इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी शुरू हुआ था, शायद टेस्ट मैच और सम क्रिकेट मैच वाज देयर. एंड द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मीडिया, द टीआरपी ऑफ विमेन हॉकी सेमीफाइनल्स वाज way above than the TRP of men's cricket. So that's a dream kind of a situation. It's a dream come true for our women sports persons, right? So that ये once in a while हुआ because it was an Olympic game and it was hockey, and sentiments were attached to that game in a very different way. But otherwise scenario is not the same. मैं मीडिया को भी completely blame नहीं करूंगी because women competitions होते भी कम है. There are very less women competitions taking place. और एक तो होते कम है, ऊपर से ये लोग कवरेज नहीं करते. सो किसी को पता ही नहीं चलता है दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है.
इसका एक और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2016 की बात है, मुझे गोवा में कॉन्फ्रेंस में कीनोट एड्रेस के लिए बुलाया गया था। मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 15 या 16 की, ओके। और वहां यही इशू था, कुछ विमेन स्पोर्ट्स और जेंडर इश्यूज इन स्पोर्ट्स, समथिंग ऐसा टॉपिक था। तो मैंने मेरे एक स्लाइड में युवराज सिंह का फोटो दिखाया, एंड आई आस्क्ड द ऑडियंस कि हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम। यू वोंट बिलीव, ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियस सिचुएशन थी, सबने हाथ भी खड़े किए और मेरे पूछने से पहले ही सबने चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया, युवराज सिंह, युवराज सिंह, युवराज सिंह। मेंस भी थे उस ऑडिटोरियम में, विमेन्स भी थी, और सबने बोलना शुरू कर दिया, युवराज सिंह, युवराज सिंह। फिर मैंने पूछा कि इसका सबसे बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस अगर मैं पूछूं तो आपको क्या याद आता। ऑब्वियसली मेजोरिटी ने बोला 6 बॉल 6 छक्के। दैट वो एक गेम हुआ था जहां पे उन्होंने एवरी बॉल वाज हिट आउट ऑफ द बाउंड्री टू गेट दैट 6, एंड यू नो सब में वो स्पिरिट आ गई है, युवराज सिंह 6 छक्के ऐसे करके। माय नेक्स्ट स्लाइड हैड द पिक्चर ऑफ मिताली राज। At that time I'm talking about 2015 or 16, when I asked how many of you know her, only few hands were raised. Nobody said a word, only few hands were raised, and they were not confident whether the name they are going to take is the correct answer or not. So they were quiet, they were waiting for me to ask them. So I asked one of them, and he gave a correct answer that she's an Indian women captain, Mitali Raj. So, and then I asked, do you know her best performance? It was a silence in all. Nobody knew. And at that time, her records were much greater, much more than Yuvraj Singh. In fact, she also had that feat, 6 balls, 6 sixes to her name, but nobody knew about it. Nobody knew. Of course, the scene has changed now thanks to the World Cup semi-finals and finals. We know Harmanpreet Kaur, we know Smriti Mandhana, we know other players, we know Mitali Raj, you know. Now the things have changed, you know, but that time, and if you ask anybody कि कोई 3 भी, झूलन गोस्वामी, अभी अगर तब आप अगर पूछते कि किसी 3 इंडियन क्रिकेटर्स के नाम बताओ, nobody knew even one. So because they have never been covered by the media, their events have never been covered by the media. So this is a very true fact that only 10% भी media coverage नहीं मिलता है हमारे sports को. That needs to be changed. एक डेलिबरेट एफर्ट होना चाहिए. हमारी जो सोसाइटी है ना, ये आई डोंट नो, कंप्यूटर अगर आप पढ़ते होंगे तो बाइनरी सिस्टम होता है, 1 और 0, राइट. My apologies because I am not including third gender here because that is not the point discussion here. I am here to talk about women, but that is thing I will discuss sometimes in future if I get time. But binary system is like men and women. अगर आपको लग रहा है कि एक जो है वो ऑलरेडी सेक्शन जो है वो वीक रहा है, डिप्राइव्ड रहा है, सो दूसरे सेक्शन को कॉन्शियस एफर्ट लगाने चाहिए जिससे कि हम उसको भी पुल करके ऊपर ला सके. So it is not just the responsibility of women, it is the responsibility of the whole society to pull the women's sports up. Whether it is media, whether it is organization, whether it is policy makers, कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि women's sports को आप खींचे. अब ये हाई टाइम है, right? We have proved our metal in every field. और स्पोर्ट्स में भी लास्ट ओलंपिक देखो तो सारे मेडल लेडीज ही लाई थी, नॉट ओवन अ सिंगल मेडल. और पास्ट 3-4 ओलंपिक्स अगर आप देखोगे, वी हैव बीन इक्वल इन गेटिंग मेडल जब से हमने ठीक से पार्टिसिपेट करना शुरू किया. नोबडी न्यू मैरी कॉम, जिसने इतने वर्ल्ड चैंपियनशिप, अनलेस दैट मैरी कॉम मूवी केम, देन पीपल स्टार्टेड नोइंग हर कंट्रीब्यूशन. दे न्यू द नेम. हाँ, अच्छी बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन है, बट उसने कितने वर्ल्ड कप जीते, कितनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. इवन आफ्टर हर डिलीवरीज, हम लेडीज समझते हैं डिलीवरी के बाद हमारी क्या कंडीशन होती है. After having 2 deliveries, she has won the world championship. She has been selected for Olympics. Nobody knew till the movie came. हमारे देश में लोगों को पता भी नहीं था महावीर फोगाट नाम के कोई व्यक्ति हैं जो अपनी लड़कियों को कुश्ती सिखा रहे हैं, हमारे देश के लिए मेडलिस्ट तैयार कर रहे हैं, unless आमिर खान made a dangle. It took our country movies to realize the, you know, journey of our athletes और जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं. So this situation is not good. If you ask me, nobody gave that kind of respect which Milkha Singh sir deserved until that movie Bhag Milkha Bhag came. Nobody knew where he is staying, where he is. And when he said ki I gave my story just in 1 rupee, that movie which earned crores. So this is the normal sports person, and then women sportsmen is another issue. So that needs to be changed. And जो मीडिया का रिप्रेजेंटेशन भी है विमेन स्पोर्ट्स का, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे जब विमेन स्पोर्ट्स को कवर किया जाता है, देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स रादर देन कंटेंट. व्हेन अ लेडी लाइक सानिया मिर्जा
plays tennis on the in the Wimbledon or the French Open or the US Opens, her nose rings are discussed more than her playing skills. Length of her skirts are discussed more than her comeback. You know, she got married, she came back to the field, and that possible year, I think so 2 years back before the lockdown, उस एक साल में उसने अपने पार्टनर के साथ सारे मिक्स्ड इवेंट जीते थे. All the mixed events she won, and all the media was discussing about her married to a Pakistani. What will be the name of her child if he or she is born? So you know what you don't discuss कि विराट कोहली का सेंचुरी के टाइम पे तो आप ये सब डिस्कस नहीं करते कि उसका शर्ट का कलर ज्यादा अच्छा था या उसके शूज बड़े अच्छे थे. You discuss his performance. Why are you depriving the women's sports from that appreciation? This is not fair. Not fair in any sense. If you know, I remember because I had just entered the college when Sania Mirza was a sensation. बहुत दिन बाद women sports में कोई sensation आया था. अभी we have many, but you cannot take that credit from her. You know, coming from a very orthodox background, coming to the tennis. इस टेनिस के बारे में कोई बात, women tennis की तो कोई बात नहीं करता था हमारे देश में. She came, she conquered, right? And all the people are talking about is her nose ring, her dresses, when she was showing playing short, her t-shirt got little pulled up. So वो pictures आते हैं. But जब सौरभ गांगुली भरे स्टेडियम में अपनी टी-शर्ट उतार के घुमा के फेंकते हैं तो that is looked upon as a appreciation कि he was happy, our team won. So this discrimination has to be stopped. This has to be stopped. I'm not saying कि वो होता है जोश में, but then it has to be. You can't be unfair to the women athletes. कभी आप देखना हेडिंग्स भी बहुत अलग होते हैं. अगर इंग्लैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर है तो न्यूज के हेडिंग्स होते हैं, यू नो, दिग्गजों की टक्कर, क्लैश ऑफ द टाइटंस. विमेन के केसेस में ऐसा नहीं होता है. टुडे वी हैव अ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच. क्या भारत की लड़कियां फिर से कर दिखाएंगी? इस तरह की मतलब बड़ी बड़ी कहते हैं ना सैड से हेडलाइंस होते हैं, राइट? सो दैट ऑल्सो मतलब बहुत ही जेंडर मार्किंग नॉलेज जो है हमारा मीडिया यूज करता है. और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने किया हो, male athletes are often called by their surnames. Kohli, Sharma, Pandya. But when it comes to women athletes, they don't generally use surnames. In a very less, there are situations where they use, but they generally go with the first name. Why? If I am playing today, I have this contribution of my parents. If I'm standing on this platform and playing, I would like to be called Suman Pandey always in my life. Why you're depriving me of that surname? So ये probably conscious नहीं होगा, intentional नहीं होगा, but this is kind of a tradition which is going on, and you know we need to stop it, I feel. और ये बहुत छोटे छोटे minute observations हैं. अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आप पिछले 2-3 साल के न्यूज़पेपर अगर उठाओगे और आप ये देखोगे कवरेज में, so ये आपको बहुत क्लियरली दिखेगा. Another thing which I would like to point here is जब मेंस जीतते हैं तो उसका क्रेडिट उनको दिया जाता है. You know, they played well. Our boys were fierce on the ground. The bowling was superb. The batting was, you know, sensational, and we won. But when a woman wins, the credit goes to the family support, coach, you know, the team. ऐसे nobody talks about their own hard work and skills. I do not want that sympathy. Tell me that I played well and I won today. I don't want कि क्रिकेट टीम को जो सपोर्ट मिला है उनकी टीम से, जो एसोसिएशन से, आज उन्होंने वो कर दिखाया. अरे व्हाट अबाउट माय हार्ड वर्क? व्हाट अबाउट माय इफ लेट मी टेल यू विद माय एक्सपीरियंस. मैं तो खैर इंटरनेशनल नहीं खेली, बट आई हैव जस्ट डन एन इंडिया कैंप और नेशनल्स खेली हूँ, जीती हूँ. नेशनल तक पहुंचने के लिए ही कितनी मेहनत लगती है वो मैं समझ सकती हूँ. एंड रीचिंग टू एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट ड्रीम टू अचीव. और वहां पहुंचने के बाद अगर आप मुझे मेरी मेहनत का क्रेडिट नहीं दोगे तो इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग. इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की नॉलेज, इस तरह के जेंडर यू नो डिवाइडिंग और जेंडर डिस्क्रिमिनेटिंग लैंग्वेज को यूज ना करें. और हारने पे भी ऐसे ही होता है. जब मेंस हारते हैं, सपोज इंडिया हार गया इंग्लैंड से, अभी पिछला वाला टेस्ट मैच बहुत बुरी तरह से हारी है, सो द क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड. England was superior in every field than the men's. Men's could not handle the pressure of, you know, England की बैटिंग अच्छी थी, इंग्लैंड की मतलब अपोनेंट जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. विमेन के केस में जब विमेन हारती भी है ना, तो
the language is such that they felt nervous, experience ज्यादा नहीं था इनका, इनको ये nervous हो गई, ये अपने skills नहीं use कर पाई, मतलब वो भी उनके ऊपर डाल दिया जाता है. So ये सब मेरा observation है, nothing is something I'm cooking up and telling you here. ये सब आप देखोगे, ये होता है और ये नहीं होना चाहिए. If I have won, I have won with my hard work. If I'm losing, maybe the other team was better than me, but you can give credit to the other women team. But do not, use this kind of different languages for us. So that is very important. Okay, अभी आपने देखा मेंस का हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है और विमेन की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, एंड थैंक्स टू द ऑनरेबल पीएम सर, ही पर्सनली कॉल्ड देम टू मोटिवेट देम. अब जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, कोई मुझे, अच्छा, आर दे अलाउड टू टॉक इन बिटवीन दिस सेशन? Ma'am, they can unmute themselves and they can answer your questions. Okay, so I'll just ask one question. किसका सक्सेस स्टोरी सबसे ज्यादा मीडिया में आ रहा था? Can somebody answer me? जब ये दोनों हॉकी के मैचेस हुए तो किसी एक या दो एथलीट्स के स्टोरीज आ रहे थे कि उनका फैमिली, उनका स्ट्रगल कैसा रहा है. Who was that? हॉकी प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, कोई बता सकता है मुझे? Okay, I won't waste much time. रानी रामपाल, अगर आपको याद हो, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, उसकी स्टोरी आ रही थी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सबके पास आ रही थी कि उसका स्ट्रगल कैसे रहा है, उसको कभी टूटी हुई हॉकी से उसने खेलना शुरू किया था. ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आपने दीपा करमारकर के बारे में सुनी, ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आपने मैरी कॉम के बारे में सुनी, ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आपने अभी मीरा भाई चानू की सुनी होगी कि वो खेतों में घास भी निकालती है, मम्मी पापा की मदद भी करती है, गरीब. क्या आपने कभी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी किसी मेल प्लेयर की सुनी? It has never been projected. आपको क्या लगता है हॉकी के जो 10 के या 12 प्लेयर है, सब बड़े खुशी खुशी वहां तक पहुंच गए हैं? They also have the same difficulties. Same, maybe the difficulty का nature अलग होगा, but level would have been more over same. But that has not been projected because हम males को ऐसे vulnerable दिखाते ही नहीं हमारी मीडिया में. Vulnerable तो women's है. So that needs to be stopped. ठीक है, एक दो स्टोरीज आप पब्लिश करते हैं बिकॉज वीमेन नीड्स टू बी मोटिवेटेड कि आज अगर मेरे सिचुएशन एडवर्स है, टुमारो आई कैन ऑल्सो कम एंड विन. बट द सेम मोटिवेशन इवन मेन नीड्स ना. आप श्रीजय का स्टोरी दिखाइए ना, जो गोलकीपर है मेन की टीम का. आप मनप्रीत सिंह का दिखाइए ना, आप हरमन सिंह का दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? सो दैट, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ फेमिनिस्ट और समथिंग, बट आई एम गिविंग यू द सम फैक्ट्स. ये एक चीज है. दूसरा, इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट is the favoritism. I mean, बहुत कॉमन है ये विमेंस के साथ. अगर हम कुछ अचीव भी करते हैं तो उसका जो क्रेडिट है ना, वो ऐसा बोल दिया, ये तो फेवरेट है, इसको मिल जाता है. मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मतलब when I used to top in my university, they said ये तो सर की फेवरेट है, इसको ज्यादा मार्क्स मिल जाते. I mean, I must have written something on the answer sheet, then only I get marks. Nobody gives you marks on the blank answer sheets, but it's very easily given कि ये इसका क्रेडिट नहीं है, ये पढ़ती बढ़ती नहीं है, ये सर की फेवरेट, तो सर ने मार्क्स दे दिए. दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू ऑलवेज हियर व्हेन यू अचीव समथिंग. दे नेवर feel like giving you the credit for what you achieve. So that's not fair. That needs to be changed. Okay. And then if I say another thing is television coverage, that needs to be improved. I think so. Some guidelines need to be given that कि जो sports channels हैं या जो sports coverage होता है 4 to 5 PM वाला या 6 to 8 PM वाला evening का, वो constantly हमें बोलना चाहिए कि एक तो मुझे लगता है कि हर एसोसिएशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को ये उनको सख्ती से बोलना चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतने तो फीमेल टूर्नामेंट कराने ही. If BCCI can organize 20 matches, 20 tournaments, 20 क्या बोलते हैं टूर्स, ओके, ऑस्ट्रेलियन टूर, इंग्लैंड टूर, आप 5 तो विमेंस की भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. तो उतना तो आप करो. इस तरह के गाइडलाइंस गवर्नमेंट से आनी चाहिए एसोसिएशंस को, सो दैट विमेन टूर्नामेंट्स आर हैपनिंग. एंड व्हेन द वुमेन टूर्नामेंट्स आर हैपनिंग, देन ओनली पीपल विल वॉच इट. And when people will watch it, they will get aware, and then we can expect some sort of respect to the women's sports. Okay. Then if I see objectifying the women is another thing in sports which needs to be changed. Objectifying का मेरा मतलब ये है, मिथ है बहुत सारे कि अगर विमेन स्पोर्ट्स में खेलेगी, वेट ट्रेनिंग करेगी तो वो मैस्कुलाइन हो जाएगी, उसको मसल्स आ जाएंगे बहुत सारे.
और फिर वो हमारा जो स्टैंडर्ड है गुड लुक्स का उसमें फिट नहीं। I mean, have you seen Serena Williams? Have you seen Sania Mirza? They are fit. They are musculars. They are strong. And you know, अगर आप मेरी नजरों से उनको देखेंगे, for me they are the prettiest in this whole world because they give me that sense of women empowerment. Oh God, when that you know Serena Williams जब वो बॉल मारती है टेनिस रैकेट से, you feel कि वो टेनिस रैकेट आपको लगा है. That kind of a power she has in her muscles, and that gives you that sense of, you know, women empowerment. So why we need to be fixed, you know, fit into that criteria of beauty? That needs to be changed. और वो उसी तरह से हाईलाइट किया जाता है उसकी बातों पे, मतलब उनको लेके कुछ अलग अलग बोला जाता है कि मतलब उनके जेंडर्स को क्वेश्चन किया जाता है. आप पढ़िएगा कभी दूती चांद की स्टोरी, रोना आ जाएगा आपको शायद, इतना इमोशनल स्टोरी है. शी स्ट्रगल 2-3 years just to prove that she is a woman, she is not a transgender. Just because of the training, her appearance was more muscular. So ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं हमारे यहाँ. So being muscular is not bad. और ना वो मिथ है कि अगर हम स्पोर्ट्स में लड़कियों को डालेंगे, वो ट्रेनिंग करेंगे, वो मस्कुलर हो जाएगी. और हमारे देशी माँ बाप की एक ही चिंता होती है, शादी कैसे हो, राइट? सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अभी आपको मैडम बताएंगी नेक्स्ट सेशन में जब वो हार्मोन्स के बारे में आपको बताएंगी कि हमारे अंदर वो आप कितनी भी वेट ट्रेनिंग कर लो, आप ऋतिक रोशन या फिर ऐसी बॉडीज नहीं बना सकते बिकॉज वी डोंट हैव द टेस्टोस्टेरोन इन आवर बॉडी. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल आंसर, राइट? गुड चेंज कि आजकल बॉलीवुड जो हीरोइंस हैं जिनको हम बहुत फॉलो करते हैं, हमारा देश बॉलीवुड और क्रिकेट दो ही चीजों को हम फॉलो करते हैं, they are showing their exercise videos. So in a way, women are getting motivated to do the exercise and meant us also. We can also do it, right? But again, I say, do not enter into cosmetic fitness. I feel so bad. I have friends, they go to the gym, and when I speak to them, ki, acha, good, you are going to the gym, you are taking care of your health, you know, health and fitness is very, very important. Only 1% of those women, those who go to the gym or do exercise, is to attain health. Rest 99% want to go for weight loss, which is not a right thing. You need to do something for your health. कोरोना ने इतना तो आपको सिखा दिया, अगर आपकी 28 की भी कमर है और इम्यूनिटी वीक है तो कोई नहीं बचा सकता है आपको. There is no point in having that 28 waist size when your bones are so weak that you cannot carry even your own bag for 1 kilometer. There is no point in having that slender figure if you cannot run for 3 kilometers when the emergency comes. So please differentiate between this cosmetic fitness and real fitness. Real fitness is wholesome. You need to be flexible. You need to be strong. You need to be having good endurance. You need to be having good strength. It is not about having the, you know, a slender figure or waist size of 26 or 28 or something like that. That's a very big myth. और वो अगर आप बॉलीवुड को देख के अगर आप फॉलो करते हैं तो लीव इट, वो उनका ब्रेड एंड बटर है. दे वोंट मेंटेन इट, नोबडी इज गोइंग टू वॉच देयर मूवीज. आवर लाइफ इज वेरी डिफरेंट एंड दे हैव अ होल टीम टू मेक इट हैपन. क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उनके पीछे पूरी टीम है. वी डोंट हैव दैट टीम विद अस. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज अ होलसम. डू नॉट फेल प्रे टू cosmetic fitness. Again, I'm saying I may not look very slim to you, but I can always assure you my health. I mean, I'm very fixed. I eat well. I do my 10 kilometers of walk every day. That's all. उसके बाद मैं जैसी हूँ, I'm happy because I know I'm happy. My vitals are good. I do not have diabetes. My BP is controlled. My sugar is controlled. I'm fine. My triglycerides are. That is more than enough. I'm not competing in any pageants, beauty pageants or something. If you ask me to run now, also, madam, आज हमारे स्कूल में 5 kilometer, I can run with you. I can guarantee you that. And if it is an emergency, I can carry my son and run also. That is the health. It's not about, you know, being in those parameters which has been created by these beauty pageants. It is their profession. Let them do it. Mirabai Chanu has a profession of weightlifting. She needs to be that muscular and strong. But a basic minimum fitness everybody needs to have, and you have to work for that fitness. Do not go for cosmetic fitness. That is one thing. Okay. Another thing, if I have to talk that women participation was a taboo, which has been changed. अभी काफी big time change हुआ है. एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स, अगर कभी आप पेरेंट्स बने या आपके पेरेंट्स से कभी बात हो, जब हम उनको एकेडमिक ट्यूशंस लगाते हैं ना,
सो हम बोलते बेस्ट टीचर कौन सा है, बेस्ट अकेडमी कौन सी है, तो वो अच्छी है, आकाश इंस्टीट्यूट अच्छा है और वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। वो अगर 4 किलोमीटर दूर भी होगा ना घर का, योर पेरेंट्स विल अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन एंड दे विल सेंड यू द बेस्टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बरोबर है। बट जब बात स्पोर्ट्स की होती है, वो बोलते हैं आसपास कौन सा है, पैसे किती घेणार, जे कमी घेतंय आणि जर जवळ असेल तर तिथे पाठवा, कशाला आपलं एवढं लांब पाठवायचं. वी डू नॉट थिंक इक्वली ऑन दोज टर्म्स. We just I agree, introduce these activities as extracurricular activities, but you never know they develop interest, they can take this as a profession, right? So but as a parent be ready for that, right? So जब आपको दिख रहा है कि उसमें कुछ टैलेंट है, with this simple coaching she can do well, please put the same effort to put her in a right academy or right sports. Do not compromise on that, because जितना जरूरी एक टीचर है उतना ही जरूरी एक कोच होता है, अच्छा कोच होना, right? Another challenge which we have in women's sports is the women representation at various bodies. अगर आपको एक बहुत ही एक फैक्ट बताऊं मैं, हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स की है, जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो जानते होंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, अभी बहुत सुना होगा आपने पिछले 4 महीने में ये नाम. इन एसोसिएशंस का एक ना वो होती है, बॉडी होती है, उसमें प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऐसा ऐसा होता है. कब से बनी हुई है IOA, और वो चेंज होते रहते हैं रोटेशन बेसिस. आपको पता है अभी तक आज तक एक भी विमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी IOA. Not a single women president we had so far for IOA. And it's not that we do not have deserving candidates. It's just that they have not been given opportunity there, because obviously, I mean, sorry to say, not everybody is same, but I'm giving you just the general aspect, because they don't want to be ruled by a woman. I agree. But now government has to change the policy. If you think you cannot give the whole thing to a woman, then please have 2 posts. Why not? You can have one male president, one a female president, because the problem I feel as a sportsman can never be better understood by a man than a woman. And if I do not have somebody to represent my problems at that platform, sorry, nothing is going to change for me. आपको बहुत बेसिक चीज, आई यूज टू गो फॉर कॉम्पिटिशंस, आई मीन आपको सुन के लगेगा बहुत छोटी चीज है. ऑब्वियसली पीरियड्स की डेट्स होती है, आपके कॉम्पिटिशन आपके पीरियड की डेट के हिसाब से नहीं होते. मेरे साथ और भी लेडीज होती थी, गर्ल्स होती थी, टॉयलेट्स में डस्टबिन ही नहीं होते थे. वेयर टू गो, वेयर टू चेंज, हाउ टू चेंज, चेंजिंग रूम्स नहीं होते थे. अगर मुझे मेरे नॉर्मल ट्रैक सूट में से चेंज करके मुझे प्लेइंग किट में आना है, देयर वाज नो चेंजिंग रूम अवेलेबल. मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लगेंगी, बेसिक सैनिटेशन वाली चीजें हैं. कभी मुझे इमरजेंसी में किसी चीज की जरूरत है, आसपास कोई ऐसी पैड वेंडिंग मशीन नहीं होती थी. फिर आपको, अगर आपके साथ कोई फीमेल कोच नहीं है, तो आपको मेल कोच को उस समय ये बोलना कि आई नीड अ सैनिटरी पैड वाज नॉट अ इजी थिंग. सो ये बहुत छोटी बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, विच आई हैव एक्सपीरियंस. सो ये कौन समझ सकता है? विमेन. And women can only understand when she is in that position where they can change the policies, they can change the system, they can try to change the systems and bringing some new aspects to the women's sports. And that's why we need it. Even for IOC or any other world bodies, female representation has now improved, and the improved percentage is 34.6%. जितने भी ये बैठे हैं ना सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इसमें विमेन जो अपॉइंटेड हुई हैं, वो पहले 23 पॉइंट कुछ था, अभी वो इम्प्रूव होके 34.5% हो. 50% तो अभी भी हम बहुत दूर है 50%. ये भी कब हुआ है? व्हेन कमिटीज लाइक IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, और एक हमारा ब्रिजटन का चार्टर आया था, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी किया था कि आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देखें तो इक्वालिटी इज अनदर वन ऑफ द सस्टेनेबल गोल फॉर अस, गिवन बाय द यूनिसेफ. तो इक्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. So based on that, they have jot down these charters, और उसमें उन्होंने कंपलसरी किया था कि इतना विमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द बॉडीज, जो गवर्निंग बॉडीज हैं, एसोसिएशंस हैं स्पोर्ट्स की. तब जाके ये 34.5% इंटरनेशनली अचीव हुआ है. डोमेस्टिक लेवल पे अभी भी इससे हम बहुत दूर है. So that needs to be changed, because unless a woman is appointed there, who will address our problem? मैंने एक छोटी सी चीज आपको डस्टबिन की बताई, आपको लग रहा होगा कितना किलकोल है, बट a person who has to run a final race of nationals, which could be a talent,
which could be a trial for her international representation. And I am worrying about where to go and change. Can you imagine the kind of mental stress I am in to participate in that particular game? So this needs to change. We need to have more women representation in the bodies, or well deserving. मैं नहीं कह रही हूँ किसी को भी आप रखो. Get the well deserved candidates, and there are many. I come across them every day when we are taking these kind of seminars, when we have conferences. I see them, and I feel so strongly that they need to be there deciding for us, talking about us. No representation is there. So that is also very, very important at national level and at international. Okay, so these are some challenges which I have placed in front of you. What we can do, that is also important at your own level. I know you all are students, but there are some teachers, and you students will be in a service after a few years, so you will be in a position where you can bring some changes, right? So what ये मैंने थोड़ा सा जो भी ये मैं आपको बता रही हूँ जो हम कर सकते हैं इसके लिए, because I can see the time also, next speaker must be lined up. So opportunities क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? I have taken the reference from Bridgeton Charter because I liked it, very appropriate for Indian thing. First of all, equity and equality. Equity and equality has to be at the societal level. Unless society brings equality or promote equality, just getting equality in sports, it's not possible. जब आप घर पे अपने बेटे को घी लगी रोटी देते हैं, उस समय अपनी बेटी को भी जब देंगे, तब वो इक्वालिटी हम स्पोर्ट्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं. अदरवाइज ये बहुत बड़ा दूर वाला सपना है हमारा जो पूरा नहीं होगा. जब हमारी एडोलेसेंट एज आती है, सो हम लड़कों को बोलते हैं दूध पी, तेरी बढ़ने वाली उम्र है, अंडे खा, तेरी ग्रोथ हो रही है. बट हम भूल जाते हैं हमारे घर में एक लड़की है जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुए हैं, शी इज लूजिंग सो मच ऑफ ब्लड एवरी मंथ, शी नीड्स टू बी गिवन आयरन रिच डाइट. No mother has been taught about it. And I have seen even most educated women working in IT professional, they also do not, may not be consciously, but उनका ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम में ही नहीं है सोसाइटी के. लेडी की हेल्थ की अगर केयर की जाती है, is only when she is pregnant. So these needs to be changed. So equality has to come at the societal level, then only it can come in the sports level. So at your own level, try to bring that equality and equity for both the genders. And then equal representation at the bodies, as I said. अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ विमेन को नहीं दे सकते, बहुत प्रॉब्लम हो गए, लोग उसकी सुनेंगे नहीं, so have two position. Why don't you have two presidents, one women, one male and one female? Everywhere we have it like this, no? Why not in sports, right? So we can have that. Government can make some policies regarding this, where we can give these kind of representation for the females, right? Then gender specific facilities, very important. जैसे मैंने वॉशरूम की आपको बात बताई है, चेंजिंग रूम्स की बात बताई है, या मेरे कुछ ग्राउंड्स की मैं बात बता रही हूँ. हम छोटे थे तो हम स्टेडियम जाते थे, 6 किलोमीटर दूर मेरा स्टेडियम होता था, राइट? एंड आई यूज्ड टू गो बाय साइकिल. और मैं हरिद्वार में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होती है, एकदम फॉगी हो जाता है वेदर, दिखता नहीं है कुछ. बट आई यूज्ड टू साइकिल टू द स्टेडियम, डू माई प्रैक्टिस एंड कम बैक इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. बट आज अगर मेरी बेटी को 2 किलोमीटर पे जाना होगा, तो आई विल नॉट अलाउ हर, बिकॉज द सिक्योरिटी ऑफ माई डॉटर इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी. Society is not the same now, right? So it is important for the government to bring these facilities and resources close to the athletes. Societies में playgrounds हो, schools में playgrounds होना बहुत जरूरी है. I see school having no playgrounds getting sanctioned by the government. I don't know how. That needs to be stopped. These facilities, resources need to be closer to the female. Then only they will practice and get the medals for us. So that is very, very important. Harassment की तो मैंने अभी topic ही नहीं छेड़ा है. So that's a very different story altogether. School and youth sports needs to be promoted. आप लोगों ने अगर स्कूल में पीई टीचर, अगर आपको याद हो, पहली बार तो पीई बोला ही नहीं जाता था, हम गेम का पीरियड बोलते थे. दिस इज एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन क्लास. सो पीई टीचर बैठा रहता था पीई रूम में. ओके, सारे लड़के इधर लाइन बना लो, सारे लड़कियां इधर लाइन बना लो. लड़कों तुम्हें क्या चाहिए? सर फुटबॉल चाहिए, ये लो फुटबॉल और जाओ. लड़कियों तुम्हें क्या चाहिए? तो मेरी जैसी एक आधी लड़की हाथ खड़ा करती थी, सर वॉलीबॉल. अच्छा, कितनी लड़कियां वॉलीबॉल खेलेंगे? सिर्फ मेरा हाथ खड़ा. फिर मैं पीछे देखूंगी तो 2 हाथ और खड़े हो जाएंगे कि हम भी खेलेंगे. अब तुम 3 कैसे खेल लोगी वॉलीबॉल? एक काम करो, तुम भी इनके साथ जाके कुछ अपना खेलो. Whereas we need a PE teacher who stand. Why only 3? Why you all are not playing? Come with me, I will make you play. Let's go and play on the ground. Each girl has to play. That needs to be inculcated from the parents and from the PE teachers. So that youth and sports games has to be, school sports needs to be promoted. Then only we will get the right talent.
हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, जैसे आप देखते हैं ना ओलंपिक में मेडल जो लेके आते हैं. Again, the question is women coach. Where are the women coaches? Nobody can. I'm not questioning the credibility of men coaches. They have, but why not to give this opportunity to women coaches as well? और अगर इंडिया में ये बोला जाए कि अच्छे विमेन कोचेज नहीं है, चलो मैं मान लेती हूँ, कौन सा हमारी नेशनल टीम्स को इंडिया के कोचेस ट्रेन कर रहे हैं? अगर आप ओलंपिक की टीम्स उठाओगे, ऑलमोस्ट 99% गेम्स टीम्स वर कोच्ड बाय द फॉरेन कोचेस. So when you procure foreign male coaches, you can procure foreign female coach also, isn't it? And then if you think you need another support, then put a male coach as assistant. Why you need to put female coach as assistant to a male coach for a women team? So that needs to be revised and changed. So that should be another effort which we need to make. Try and get more female coaches, because as a sportsman, मुझे लगेगा मेरा खिलाड़ी का करियर कुछ सालों का होता है, इस साल के बाद मैं क्या करूंगी? So if I say a women coach there, so I have something to move forward. After my as an athlete, my career is over, I can be a good coach. But if I don't see any role model around me, I'm clueless. Same goes for commentators. All the male cricket players are now commentators. Apart from Anjum Chopra, you will not find any female player, those who are doing commentary. They may be lacking in communication skills, but the same was with the other male. Kapil Dev never came with the fluent English when he entered the. Sidhuji was never had this fluent English when they entered as a player, but they learned over it. Give this chance to women as well. You need models to talk about cricket. Why? Can they better understand the game than a female who is actually playing it on the ground? No. That needs to be changed. And let the comment, you have Hindi channels, let the commentary be in Hindi or polish their skills. Why not? Okay, so that can be changed. Then leadership roles needs to be given to the women. As I said, the representation needs to be improved in the association. And then education, training, and development. These three things should go together. And when I'm saying educating, educate all the female students to adopt physical activity as a mandatory lifestyle. ACSM, American College of Sports Medicine, they prescribe school बच्चों का बता रही हूँ मैं 30 minutes physical activity daily at least 6 times in a week. You are college going girls. You need to do at least 1 hour physical activity, be it walking, running, dancing, swimming. जे काय तुम्हाला आवडतं, right? 30 minutes to 1 hour every day, at least 6 times in a week. 6 दिवस तरी करायचं. And it is important for you. आपको अभी नहीं लग रहा होगा ये इन्व्हेस्टमेंट होता है. जसं आपण आज इन्व्हेस्ट करतो आणि फ्युचर मध्ये आपल्याला रिटर्न भेटतंय ना, तसंच हेल्थ आहे. आज जर तुम्ही इन्व्हेस्ट केलं तर फ्युचर मध्ये तुम्हाला रिटर्न भेटणार आहे. ओके, सो जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, विच आई थिंक एवरीबडी टेक्स बाथ एवरी डे, रोज आप कोम करते हैं, ऐसे ही रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना ही है. टेक इट एज अ डेली रूटीन एंड दैट नीड्स टू बी इनकल्केटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज स्कूल, कॉलेज और समथिंग. ये करना ही है आप. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. एजुकेटिंग देम अबाउट इट. जब मास पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तब हमें टैलेंट्स मिलेंगे, राइट? जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हमें क्या पता किसमें क्या टैलेंट है. सो दैट पार्टिसिपेशन मीन्स एजुकेशन. उसके बाद जब आपको टैलेंट मिलता है, उनकी ट्रेनिंग एंड देन डेवलपिंग दैट स्पोर्ट्स टैलेंट. दैट नीड्स टू गो हैंड इन हैंड. ओके, देन एज आई सेड, हमें रिसोर्सेज और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करने हैं. प्लीज आपके इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स के, फिजिकल एक्टिविटी के रिसोर्सेज और क्या कहते हैं फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड कराइए एंड मेक श्योर दे आर इन यूज. हमने बना लिया लॉन टेनिस रॅकेट, नाही आतला जायचं नाही, ते खूप महाग आहे. अरे ते खेळण्यासाठी आहे, मतलब बना लिया है बट खेलना अलाउ नहीं करता. अरे बहुत महंगा बना है, सब मत जाओ, सब मत जाओ. वो प्लेग्राउंड है, खेलने के लिए ही है. यू शुड मेक श्योर कि वट एवर फैसिलिटीज यू आर डेवलपिंग should be used by at least 90% of the students of your institution, and ensure that, make it compulsory. So that is also very important. And then next is, we at our Indian level also needs to bring charters like Olympic charters and Bridgestone charter to promote women's sports. We need to make certain policies, guidelines which says that it needs to be mandatory for the women to get these. It's a right for everyone to play. As I say, sustainable goal की जब मैंने बात की थी, goal number 3 says right for a healthy life.
and you cannot achieve that healthy life without involving in physical activity. So competition is one thing, getting medals is one thing, and then participating daily in physical activity to improve your health is another thing. So if you do not aim for that कि मुझे तो खिलाड़ी नहीं बनना है, but still you need to do your, कहते हैं ना वो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, जो आज हमारा टैगलाइन है इस बार का स्पोर्ट्स डे का. So that मैं तो बोलती हूँ आधा घंटा नहीं 1 घंटा तो चाहिए कम से कम, because I know if I have to walk 10 kilometers I need at least 1 hour 40 minutes to that on an average, right? तर एटलीस्ट 1 घंटा तो आपको वो चाहिए. सो एक फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, दैट नीड्स टू बी योर मोटो. एंड विद दिस I hope I am within the time. I would like to put an end here, and if you have any questions I will be happy to answer them. Thank you so much. Thank you. Thanks a Thank you, lot, ma'am. ma'am. Thanks a lot, ma'am. If any of these participants have any questions related to the topic being covered by Dr. Suman Pandey, ma'am, you're welcome. So even if there is no question, it's my utmost request to all the participants and all the teachers here, right? Please, include at least 30 to 45 minutes of physical activity for yourself daily in your life. Walk करा तुम, और आपको लगता है आपको 45 minutes नहीं मिल रहे हैं ना, तो आप 20 minutes morning में कर लीजिए, 25 minutes evening में कर लीजिए, but please do it. Then only think there is any purpose which has been solved after this session. Otherwise, it is just me coming, talking, and you listening. So it should not stop here. This is my utmost request. The success of this session will be only when you start doing some, activities in your life. Surely, ma'am. I guess there are no questions, and you have really given a very nice session focusing on the sarcastic reality of the sports world, what is happening. But when you were saying so many things, I would really add on over here. We are really very lucky and happy that we are the only institute in our district giving women's education along with focusing on their health and sports also. We have the only football team in the district of women's of our college, volleyball team, and many more sports are being promoted by the college. And Shweta Mendhe ma'am has been always taking this initiative under the guidance of the president of the Bharatiya Seva Sadan, Shri Dilip Rajji Goenka sir, and our principal has always been a motivation to highlight in all the fields of related to women empowerment or women health or any other issue. So I was really very much happy when you were telling your expectations, and we are fulfilling it. Might be a small unit, might be a small part of the change, but we are the change makers. And being a part of this institute, I'm really very much happy that we are providing all the facilities to girl students, focusing on their sports, nutrition, health, and overall development. Thanks a lot, ma'am, for giving such a nice session and focusing on the real beauty of womanhood. It is not just in her looks, in her figure, it is overall in her health, and you have focused all the points very nicely and in a very precise manner. I'm really very much thankful from entire of the RDG Parivar for accepting our invitation and giving a very nice speech to all the students. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot once again. Pleasure is mine, absolute pleasure, and so glad to see what you have just shared with me, that you have, giving so much importance to the sports and all. I mean, a great applause should go to the society, your trust, and the principal. I can, as you are saying, without his support, obviously you need a leader who can guide you towards this thing. Yes, so I think so. A big applause should go to the Vyas sir as well. So once again, thank you so much for having me here. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am. It's a team efforts, ma'am. But the team needs a good captain. That is the truth, ma'am. Okay. That's what I said. We need the captain at the higher forums to take a women's team forward. Okay. He is doing his job very promptly, and we are. You can see all the female members are standing in front of you to take over the session in future parts, and we are really very much everything happy. Apart. Sir, leading a women's team itself is a big task. I can understand. Yeah. But glad to know that you are giving so much importance to women health, because very few colleges, conducting
sessions on menstruation and all these health, which has been taboo in our society. So credit goes to Yeah. you as well, sir. So It's good to it's see people working in thank that you, area. thank It you, has been thank you, absolute thank you, pleasure for me to be here. thank So you, thank you thank you, once ma'am. again. Thank you. Thanks. Thanks a Nice to lot, have you. ma'am. Thank Thanks you, a lot. thank you. Okay. Now, with this, we move on to the next part, next session of the day. We have our guest with us, so I would like to welcome her by offering a bouquet, and you all do welcome her in the online mode. She's Snehal Chaudhary, ma'am. She is Mrs. Snehal Chaudhary Kadam, ma'am, the resource person of our next session, focusing on the topic all about menstruation. I'm really very much happy to share with you that she is a software engineer by her profession, but she has focused all her efforts towards menstrual health awareness among girl students, and she has been working is in this field from many years. She is the founder and president of Kshitij Foundation, a foundation which is focused on the menstrual health awareness among females. She was also the ex-program head of Women and Child Development Wokhart Foundation. She has been collecting different articles, poems, stories related to menstruation from various regions, and I'm very happy to inform you that she has collected more than 100 plus articles, not only from India but also from countries like France, Germany, and Thailand. Until now, she has reached approximately 20,000 plus women and girls through different medias for creating menstrual health awareness in them. And these areas include not only the metro cities or big cities, it is right from the tribal areas like Melghat region in Vidarbha also. She has been supported by various eminent personalities, various politicians, various film actors, and all. She has even successfully completed a project named Swamini Darubandi Andolan, which is an anti-alcohol campaign. And she has also done a Pad Yatra of 125 kilometers from Yavatmal to Nagpur during the winter assembly session of Maharashtra in 2018. And to her credit, more than 10,000 women took part with her in this initiative. She has also done work in the field of environment awareness, and she has motivated many people to avoid use of plastic bags, and also has distributed cloth and paper bags among more than 6 lakh people to date. She for fundraising for cancer patients, she has led a campaign of collecting old newspapers and raising fund for the cancer patients, and more than 25 schools, colleges, and public organization has supported her in this venture. She has many impact stories been run on Facebook, on various media channels. She has been also the brand ambassador for Dettol India for her initiative of menstrual hygiene. Various media coverage are also there for available for her. She has received certification from various eminent personalities. Also, she has won various awards at state, national level. Few of them, which I would like to mention over here, is Yashwant Rao Chavan State Youth Award, Indurama Seva Sanstha Puraskar, Ambassador of Change by Network of Youths. She has the nomination of I Volunteer Awards. She has been awarded as the Nari Shakti Samman Award, and many more to her account. With this, I would really welcome you, ma'am, wholeheartedly, because we, being the women's college, we always have been focusing on our students' health, might be nutritional or menstrual, and we are really very much happy to have you over here to share your thoughts on the topic menstrual hygiene management among our girl students. Ma'am, I would like to request you to please continue with this session. Over to you, ma'am. One of her colleague, she is the Delhi coordinator of Kshitij Foundation, Miss Vaishnavi
Nagar Goji. Even she has joined the session. Welcome, ma'am, for the webinar from the entire RDG Parivar. Welcome, ma'am. Good morning, welcome. Hello, sir. First of all, thanks to RDG College Principal Sir and Sonal Ma'am for giving me this opportunity. So, I think we should start the session. Yeah. Yes, ma'am. Yes. अं, मला असं वाटतं इथे जर कोणी स्टुडंट्स असतील तर त्यांनी जर कॅमेराज थोडासा ऑन ठेवला तर आपल्याला जास्त छान पद्धतीने इंटरॅक्ट करता येईल. कारण टॉपिक थोडा असा आहे की जर सो टॉपिक ॲक्च्युली मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंट आहे. सो ते जेवढे जास्त इंटरॅक्टिव्ह होईल तेवढी आपल्याला मजा येईल. आणि मला असं वाटतं फक्त मी एकटेच लेक्चर देत न राहता आपण जर हे डिस्कशन टाईप केलं तर त्याच्यामध्ये अजून मस्त मजा येईल आणि आपल्याला खूप छान ह्या सेशनचा आनंद घेता येईल. सो लेट्स स्टार्ट विथ द सेशन. हाय माया, निशा, थँक्यू चेतना. सो येस, सगळ्यात पहिले तर आपण बोलूयात की मासिक पाळी ह्या विषयावर बोलण्यासारखं काय आहे. कारण आपण म्हणतो की मासिक पाळी मला येते आहे, माझ्या आईला येते, माझ्या आजीला यायची, ह्यात वेगळं बोलण्यासारखं काय. तर मला असं वाटतं की बरेच ठिकाणी काही इन्सिडेंट असे आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला मासिक पाळीवर बोलणं आवश्यक झालं आहे. जसं समज गैरसमज बरेच काही आहे त्याच्यामध्ये. सो त्याच्यामध्ये मेनली मला हे सांगायचं आहे की आपण काय काय यूज करतो पिरियडच्या दरम्यान. लाईक सॅनिटरी पॅड्स, बऱ्याच ठिकाणी कापड यूज केलं जातं. पण तुम्ही थोडंसं जर खालच्या भागात गेलात तर तिथे तुम्हाला लक्षात येईल की कापडासोबतच त्या तिथल्या मुली किंवा महिला ज्या आहेत ती झाडांची पानं, न्यूजपेपर, प्लास्टिक, इव्हन राख ह्या गोष्टी यूज करतात, गवत यूज करतात फक्त काय तर रक्त थांबवण्यासाठी. पण त्यांना ह्या गोष्टीमध्ये अवेअरनेस नाही आहे अजून की ह्या सगळ्या गोष्टी यूज केल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर किती जास्त प्रमाणामध्ये दुष्परिणाम होऊ शकतात. बऱ्याच ठिकाणी आम्ही असं बघितलं की एका घरामध्ये जर 2-3 व्यक्ती असतील, लाईक मुलगी आहे, तिची आत्या आहे, तिची आई आहे, तर त्या काय करतात की पिरियडचे कापड तिथे यूज केल्या जातात आणि त्या घड्या ज्या असतात त्या शेअर करतात. म्हणजे एकीचा पिरियड झाला की दुसऱ्या वेळेस तीच घडी दुसरी तिची आई शेअर करेल किंवा तिची आत्या शेअर करेल. तर ह्यामुळे पण इन्फेक्शन पसरण्याची भीती खूप जास्त असते. सो त्यानंतर आम्हाला लक्षात आलं की ह्या गोष्टीवर अवेअरनेस करणं खूपच जास्त गरजेचं आहे. सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन मेन्स्ट्रुएशन. सो आता आपण एक्झॅक्ट टॉपिकला सुरू करूयात. आणि इन बिटवीन जर कोणाला क्वेश्चन्स असेल तर यू कॅन रेज हँड, किंवा आपण सेशनच्या शेवटी पण काही क्वेश्चन्स ज्यांचे कोणाचे असतील ते आपण क्लिअर करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्युबर्टी. सो असं म्हणतात की वयाच्या 9 ते 18 वर्ष किंवा 9 ते 16 वर्ष ह्या वयोगटामध्ये तुम्हाला कधीही पिरियड्स येऊ शकतात. किंवा वयाच्या 9 वर्षानंतर मुलांमध्ये आणि मुलींमध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल व्हायला सुरू होतात. त्यात मग काय काय बदल होतात तर त्याच्यामध्ये असतात की लाईक बॉडी पार्ट्समध्ये चेंजेस होतात. मुलींच्या मध्ये काय होतं की स्तनांची वाढ सुरू व्हायला होते, गुप्तांगांना केस यायला लागतात, पिरियड्स यायला लागतात, मुलांमध्ये आवाज घोगरा व्हायला लागतो. सो असे काही चेंजेस चालू होतात. मग पिरियड्स नेमकं कधी येतात तर वयाची 9 वर्ष तर 16 वर्षापर्यंत पिरियड्स तुमचे कधीही येऊ शकतात. त्याच्यानंतर सुरुवातीला जे काही पिरियड्स येतात ते पहिले पिरियड्स 2 ते 3 वर्षापर्यंत इरेग्युलर असू शकतात. लाईक कधी कधी तुम्हाला 6 महिन्यातनं एकदा पाळी येऊ शकते किंवा कधी कधी 2-3 महिन्यातनं पण येऊ शकते, कधी कधी रेग्युलर येऊ शकते. सो त्यामध्ये तेवढं टेन्शन घ्यायचं काम नाही, कारण सुरुवातीला 1-2 वर्ष पिरियड्स रेग्युलर असणे इज व्हेरी नॉर्मल. तर पिरियड्सची सायकल किती दिवसांची असते तर मूळ सायकल ही 28 दिवसांची असते. पण कमीत कमी मग 22 दिवसांपर्यंत पण ते येऊ शकतात किंवा मग 45 दिवसांपर्यंत पण आपले पिरियड्स लांबू शकतात, राईट. पण प्रत्येकच वेळेस जर 22 दिवसांपेक्षा कमी आणि 45 दिवसांपेक्षा जर जास्त कालावधी होत असेल तर तेव्हा आपल्याला आपले जे काही डॉक्टर्स असतील, गायनेक असतील, तर तेव्हा त्यांना कन्सल्ट करणं खूप जास्त आवश्यक आहे. नेक्स्ट
ओके, आता आपण इथे छोटं चित्र बघतो आहे ज्याच्यामध्ये आपली रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दाखवलेली आहे. ज्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं की दोन जे तुम्हाला येलो कलरच्या साईडला दिसत आहेत ते अंडाशय आहेत, ओव्हरीज ज्याला म्हणतो. दर महिन्याला त्याच्यामध्ये अंडी तयार होतात आणि प्रत्येक महिन्याला एक अंड्याची ही ट्यूब तुम्हाला वरून दिसते आहे, ती आहे फिलिपियन ट्यूब. ही आहे फिलिपियन ट्यूब आणि फिलिपियन ट्यूब मध्ये दर महिन्याला एक अंड या ट्यूब मध्ये जातं. तो जो पिरियड असतो त्याला ओव्ह्युलेशन असं म्हणतात. आणि जेव्हा ते आतमध्ये गर्भाशयामध्ये एंटर करतं तेव्हा जर स्त्री पुरुषांचा फिजिकल कॉन्टॅक्ट झाला तर प्रेग्नन्सी राहू शकते किंवा नाही झालं तर हे जे लाल रंगाचं अस्तर तुम्हाला दिसतंय ते एक अस्तर असतं, एक लाल रंगाचं ज्याला रक्ताचं अस्तर आपण म्हणू शकतो. तर तिन्ही बाजूंना तुम्हाला दिसत आहे. तर त्याचं जर गरज नसेल तर ते दर महिन्याला ते विसर्जित होतं. सो नेक्स्ट येस सर. सो अशा पद्धतीने अगदी नॅचरल जसं आपण बोट कापल्यानंतर इथून जे रक्त येतं तेच रक्त आपलं पिरियडचं रक्त असतं. बरेच जणांचं म्हणणं असतं की मग पिरियडचं रक्त मग हे अशुद्ध रक्त आहे का, पिरियडचं अशुद्धता आहे का, तर नाही, बिलकुलच नाही. इथून जेवढं जे रक्त असतं ते सेम ब्लड तिथनं येत असतं. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठलंही अपवित्रता नसते किंवा त्याच्यामध्ये कुठलंही तुच्छ मांडण्यासारखं त्याच्यामध्ये कुठलेही पिरियड्स असे नसतात. नेक्स्ट आपल्याला स्लाइड आहे की डिफरंट वेज कुठले आहेत मेन्स्ट्रुएशन मॅनेज करायचे. लाईक नॉर्मली कापड यूज केला जातो, अजूनही ग्रामीण भागामध्ये कापड यूज केला जातो. पण तो कापड जर यूज करत असाल तर आम्ही फाउंडेशन थ्रू असं कधीच म्हणत नाही की तुम्ही पॅड्सच यूज करायला पाहिजे. कारण रिअल परिस्थिती जर बघितली आपण ग्रामीण भागांमध्ये गेलो तर त्यातल्या ज्या महिला आहेत त्या 30 रुपये रोज कमवतात आणि त्या महिलांना ऍक्च्युली अवेअरनेस पण नाही आणि सेकंडली तर त्यांची ती प्रायोरिटी पण नसते की तुम्ही 30 रुपयामध्ये दे विल प्रिफर टू बाय फेअर अँड लवली बट नॉट द सॅनिटरी नॅपकिन्स. दिस इज द फॅक्ट. त्याच्यामुळे पॅड्स तुम्ही घेतलेच पाहिजे असं नाही. तुम्ही पण कापड वापरत असाल तर तो सुती असायला हवा, स्वच्छ असायला हवा. बरेच महिला आम्ही बघितलं की कापड यूज करताना जीन्सचे कापड वापरतात. म्हणजे काय तर मग ते जास्त त्याच्यामध्ये रक्त सोक होतं किंवा थोड्या जास्त वेळानंतर तुम्हाला चेंज करावं लागेल. तर असं कधीच करायचं नाही. कापड यूज करत असाल चांगली गोष्ट, काहीच प्रॉब्लेम नाही, फक्त तो सुती असायला हवा. त्या घड्या, कापडांच्या घड्या ज्या आहे कापड धुताना पहिले स्वच्छ पाण्यानेच धुतल्या गेला पाहिजे किंवा आपण जे काही युनिफॉर्मवर डाग लागत असेल किंवा काही कपडे आपण जे काही यूज करतो हे त्याच्यावर जे काही डाग लागत असेल सुरुवातीला फक्त ते थंड पाण्याने धुवून काढायचे. कारण तुम्ही जर गरम पाणी त्याच्यावर टाकाल तर ते जे डाग आहे ते घट्ट बसतात. त्यामुळे पहिले थंड पाण्याने धुवायचे. त्याच्यानंतर धुतल्यानंतर ते अगदी स्वच्छ धुतल्यानंतर सूर्यकिरणामध्ये ते सुकत गेले पाहिजे. मी असं नाही म्हणणार की तुम्ही फ्रंट साईजला वाळत घाला, पण जिथे कुठे तुम्ही सुकत घालत असाल तिथे सूर्याची किरण पोहोचणं खूप आवश्यक आहे जेणेकरून ते पूर्णपणे निर्जंतुक होतील. ते खूप महत्वाचा पार्ट आहे. कारण ग्रामीण भागामध्ये जर आपण महिलांना बघितलं तर महिला बऱ्याचदा टिनावर वाळू घालतात किंवा काही लाकडाची ओंडकी असतात मागे, तर तेव्हा त्याच्यावर त्या वाळत घालताना आपल्याला बऱ्यापैकी दिसतात. मग ती बुरशी कुठेतरी चढते किंवा कापड यूज करून झाल्यानंतर महिला बरेचदा काय करतात की त्या ज्या घड्या आहेत त्या कुठे पण असं खोचून द्यायचं, म्हणजे टिनामध्ये वर खोचून द्यायचं किंवा ओलसर जागेमध्ये खोचून देतात जिथे लोकांना दिसला म्हणजे दृष्टीस पडू नये अशा ठिकाणी त्या घड्या त्या ठेवलेल्या असतात. बट आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन की त्या घड्या जरी तुम्ही ठेवत असाल तेव्हा कोरड्या स्वच्छ अशा जागी ठेवा जिथपर्यंत पाण्याचा अंश पोहोचू नये, जेणेकरून कारण पाणी गेलं तर ती बुरशी चढेल आणि तेच आपण परत जर पुढच्या महिन्यामध्ये पाळीच्या वेळेस यूज करत असू तर तेव्हा इन्फेक्शन व्हायची ती शक्यता असते. तर इथे वेगवेगळे गोष्टी दिल्या, जसं हा मेन्स्ट्रुअल कप आहे तर मी तुम्हाला काही दाखवायला पण आणलेला आहे. हा मेन्स्ट्रुअल कप आहे. तर हा जो कप असतो हा रियुजेबल कप असतो. तुम्ही हा वारंवार यूज करू शकता आणि हा जवळजवळ असं म्हणतात की तुम्ही 25 वर्षापर्यंत आरामात हा कप तुम्ही यूज करू शकता. एकदा तुम्हाला विकत घ्यावा लागतो. एक फक्त वन टाइम कॉस्ट आहे आणि ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे साईज येतात, मीडियम, लो, हाय. हे तुम्हाला ऑनलाईन पण भेटून जातील, मार्केटमध्ये बाजारांमध्ये पण हे तुम्हाला उपलब्ध होतील. आणि हा यूज करणं खूप इझी आहे. फक्त आपण त्याच्याशी काय म्हणतात संलग्न होणं खूप जास्त गरजेचं आहे. जसं आपण यूज टू झालोय सॅनिटरी पॅड्सला म्हणा किंवा कापडांना, हा पण आता हळूहळू ट्रेंडिंग होतो आहे आणि
हा ऍक्च्युली जर पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर आपलं सॅनिटरी नॅपकिन्सचं जे काही पॉल्युशन होत आहे ते टाळण्यासाठी आपल्याला हे खूप छान सोल्युशन आहे. सो आम्ही हे पण म्हणतो की तुम्ही जर मेन्स्ट्रुअल कप यूज करण्यासाठी इज तुम्हाला असेल किंवा तुम्ही यूज करू शकत असेल तर डेफिनेटली करा. हा ऍक्च्युली यूज कसा करायचा तर हा अशा पद्धतीने वजनामध्ये टाकायला लागतो. हा भरतो आणि भरून झाल्यानंतर हा रिकामा करून नंतर याला स्टरलाइज वगैरे करून तुम्ही हा रियूज करू शकता. सो ह्याच्यामध्ये जसं मी म्हटलं की वेगवेगळे कंपनीजमध्ये पण अवेलेबल आहेत, वेगवेगळे सायझेसमध्ये तुम्हाला बाजारामध्ये भेटून जातील. देन हे आहे टॅम्पन्स. टॅम्पन्स जे असतात ते 2 प्रकारचे असतात. एक असतात की विथ ऍप्लिकेटर तुम्ही ते यूज करू शकता, जसं आपल्याकडे चौथ्या इमेजेसमध्ये तुम्ही बघू शकता त्याला थ्रेड लावलेला आहे. तर तुम्ही तो डायरेक्ट इथे दाखवलेला आहे की तुम्ही तो कसा इन्सर्ट करू शकता. तो एक 4 ते 5 तासानंतर आपल्या फ्लोनुसार जसा तो भरेल त्याच्यानंतर तुम्ही लगेच काढून टाकू शकता आणि परत दुसरा यूज हा रियुजेबल नाही आहे. दिस इज वन टाइम यूज ओनली, की फक्त एवढंच आहे की मग तुमचं पॅड्स जे बाहेरून काही तुम्हाला दिसतं किंवा ड्रेसमधून दिसतं तर एवढं त्याच्यासाठी हा एक कम्फर्टेबल ऑप्शन तुमच्याकडे आहे. त्याच्यामध्ये एक थ्रेडवाला येतो जो तुम्ही डायरेक्टली यूज करू शकता आणि एक असं ऍप्लिकेटर घेऊन तर ते पण तुम्ही यूज करू शकता. त्याच्यानंतर आहे सॅनिटरी पॅड्स. सॅनिटरी पॅड्समध्ये पण वेगवेगळ्या साईजेस उपलब्ध असतात, वेगवेगळे प्रकारचे असतात. लाईक ह्याच्यामध्ये हे विंगवाला आहे की तुम्ही मागचा स्टिक काढून तुम्ही पॅन्टेजला प्रॉपरली स्टिक करून ते यूज करू शकता किंवा जसं फोटोमध्ये दाखवलेलं आहे ते पण विंगवाला आहे. आणि एक जे असतं ते विदाउट विंग असतं, त्याच्यामध्ये साईजेसमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या साईजेस मिळू शकतात. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ॲब्सॉर्बंट कपॅसिटीवाले तुम्हाला पॅड्स बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. त्याच्यामध्ये कॉटन बेस्ड असतात, काही जेल बेस्ड असतात. सो ते डिपेंड की तुम्हाला काय कुठलं कम्फर्टेबल आहे ते यूज करा. पण कुठलंही ह्याच्यातलं प्रॉडक्ट, अजून एक प्रॉडक्ट नवीन आलेला आहे लाईक सी स्पंज याला म्हणतात. सी स्पंजमध्ये ॲब्सॉर्बंट कपॅसिटी खूप जास्त असते आणि ते सध्या इंडियामध्ये तेवढं ट्रेंडिंग नाही आहे, पण दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्युशन की आपण ड्युरिंग मेन्स्ट्रुएशन वी कॅन यूज दॅट वन. सो मला फक्त म्हणायचं की यातला कुठलाही तुम्ही प्रकार यूज करत असाल, फक्त त्याच्यामध्ये नेक्स्ट प्लीज, त्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही कापड वापरा, क्लॉथ वापरा किंवा कप वापरू शकता. टॅम्पन्स यूज करत असाल तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या आहेत की कुठलाही प्रॉडक्ट यूज करण्याच्या पूर्वी आणि नंतर दोन्ही वेळेस साबणाने स्वच्छ हात धुवून घ्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर कुठलाही प्रॉडक्ट तुम्ही यूज करत असाल तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक 4 ते 6 तासानंतर पॅड असेल, कापड असेल तो चेंज गेलाच पाहिजे. बरेचदा असं होतं की पहिल्या 2 दिवस आपल्याला मासिक पाळी खूप जास्त जाते आणि शेवटचे जे 3-4 दिवस, तिसरा किंवा चौथा दिवस असते तर त्यावेळेस काय होतं की पिरियड्स ब्लिडिंग कमी होतं. शेवटच्या दिवशी बरेचदा एखादा थेंब जातं किंवा जातही नाही. मग तेव्हा आपण असं म्हणतो की ब्लडच तर नाही गेलाय, मग कशाला पॅड चेंज करायचं ना. तर असं बिलकुल करायचं नाही, कारण आपल्याला ब्लिडिंग जरी नाही होत असेल तरी कुठेतरी एक व्हाईट डिशर, पांढरा पाणी जाणं हा प्रकार चालू असतो. तर ते जे पॅड असेल किंवा कापड असेल तो ओला होत राहत असतो आणि त्यामुळे पण इन्फेक्शन व्हायची शक्यता असते. त्याच्यामुळे आपल्या ब्लिडिंग हो किंवा न हो, जोपर्यंत आपण पॅड घेतो आहे ते पॅड प्रत्येक 4 ते 6 तासानंतर बदलल्या गेलंच पाहिजे. देन जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कापड यूज करत असाल तर पहिले थंड पाण्यामध्येच धुवायला पाहिजे. तुमचे अंडर गार्मेंट्स असेल, कुठलेही कपडे तुम्ही वापरत असाल ते पूर्णपणे सुकल्या गेले पाहिजे, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि नंतरचा महत्वाचा मुद्दा हा की तुम्ही कापडाची घडी वापरत असाल तर ती कुठलाही सोबत शेअर करायची नाही. आपली घडी आपणच वापरायची. जसं मी तुम्हाला मागेही सांगितलं की आम्ही असं बघितलं की एका घरामध्ये 2-3 महिला ते शेअर करतात, तर असं प्लीज कुणाशीही करू नका. आणि गुप्तांगणना हे जी आहे की बऱ्याचदा मुली काय करतात की स्प्रे वापरतात की वास येतोय, दुर्गंधी सुटली आहे, मग परफ्युम्स वापरले जातात, काही अत्तरं वापरल्या जातात. तर असं बिलकुल करू नका, कारण त्याच्यामध्ये केमिकल्स असतात आणि ती जागा एवढी नाजूक असते की त्याला कधी पण इन्फेक्शन व्हायची शक्यता असते. किंवा बाजारांमध्ये आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या हेअर रिमूव्हल क्रीम्स उपलब्ध आहेत, तर त्या पण बिलकुल यूज करायला नाही पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये पण अमोनिया सारखे घटक असतात आणि जे आपल्या नाजूक त्वचेला हानिकारक ठरू शकतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला गुप्तांगाची केस जरी काढायची असेल तर यू कॅन ट्रिम दॅट वन बट डोंट शेव दॅट वन. कारण शेव जर केलं तर तुम्ही बघा आपल्या अंगाला केस आहेत,
आणि तुम्ही जर हे कम्प्लिटली शेव केली तर ते सगळे छिद्र जे आहे ते मोकळे होतील आणि त्या छिद्रांमध्ये मग धूळ जाऊन बसते. आता छिद्र कशासाठी असतात की आतमधली जी काही लाईक वाईट म्हणण्यापेक्षा जे शरीराला हानिकारक पदार्थ जसं घामाच्या द्वारे काही आपले शरीरातले घटक बाहेर येतात किंवा मूत्र विसर्जित करतो त्याद्वारे आपले घटक बाहेर येतात. तर प्रत्येक शरीराला जी काही गोष्ट दिलेली आहे त्याच्यामध्ये काही ना काही रिझन आहे. सर जेव्हा तुम्ही जर त्या शेव करत असाल तर ती जी छिद्र आहे ती मोकळी होतात आणि ती झालेली जी मोकळी झालेली छिद्र आहे त्याच्यामध्ये डस्ट जाऊन बसतो आणि ती छिद्र परत ब्लॉक होतो आणि ब्लॉक झालेल्या छिद्रांमध्ये मग परत आतमधनं येणारा जो काही घाम असेल तर तो कुठेतरी ब्लॉक होतो. त्याच्यामुळे आम्ही नेहमी सांगतो की तुम्हाला काही गुप्तांगांची केस असेल तर यू कॅन ट्रीम दॅट वन, पण तुम्ही कृपा करून ती शेव करू नका. सो येस, नेक्स्ट. हा, अजून एक गोष्ट असेल की पॅड्स तुम्ही जेव्हा घेता त्याच्यानंतर आपण असं म्हणतो की मग नॉर्मल पिरियड्स कशाला म्हणायचे, तर पिरियड्स हे कमीत कमी 2 दिवस आणि जास्तीत जास्त 8 दिवसांपर्यंत तुमचे लांबू शकतात. ठीक आहे, 2 दिवसापर्यंत झाले किंवा 8 दिवसांपर्यंत झाले, इट्स व्हेरी नॉर्मल. पण प्रत्येकच वेळेस 2 दिवसांपेक्षा कमी आणि 8 दिवसांपेक्षा जास्त जर तुम्हाला पाळी जात असेल तर तेव्हा तुम्हाला डॉक्टरांना संपर्क करणं आवश्यक आहे. आणि पाळीमध्ये पण ऍक्च्युली हे आहे की जसं मग नॉर्मल पिरियड्स कशाला म्हणायचे, तर तुम्हाला जर प्रत्येकच 1 तासानंतर पॅड चेंज करावा लागत असेल तर दॅट इज ॲबनॉर्मल वन. तर तेव्हा तुम्हाला डॉक्टरांना संपर्क करणं आवश्यक आहे की प्रत्येक 1 तासात तुम्हाला पॅड चेंज करावं लागत असेल, इतकं तुम्हाला रक्तस्राव होत असेल तर. येस मॅम, नेक्स्ट. हा, जसं मग शहाळी आणि रक्ताचा कलर, मग रंग कसा असतो, जर खूपच जास्त काळपट रंग तुमच्या रक्ताचा असेल किंवा तुम्हाला रक्ताच्या गाठी जात असेल, थोड्याफार गाठी जाणं इट्स ओके, पण कंटिन्युअस तुम्हाला जेवढे दिवस पिरियड्स आले तेवढ्या दिवस तुम्हाला रात्रंदिवस जर रक्ताच्या गाठी जात असेल किंवा खूप जास्त प्रमाणामध्ये तुम्हाला क्रॅम्प्स असतील, जे पिरियड्समध्ये काय काय होतं, तर पोटाचं दुखणं असेल, पाठीचं दुखणं, छातीमध्ये दुखणं असतं, स्तनांचं कडक होणं असतं, पाय कडक होतात, पाय दुखायला लागतात किंवा बऱ्याच जणांना मळमळ होतं, उलट्या होतात, डोकंही दुखतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी खूप नॉर्मल आहेत. पण हे जर तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणात होत असेल तेव्हाही तुम्हाला डॉक्टरांना दाखवणं खूप आवश्यक आहे. नेक्स्ट, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की प्रत्येकच तासाभरानंतर तुम्हाला पॅड चेंज करावा लागत असेल तरी तुम्हाला डॉक्टरांना दाखवणं आवश्यक आहे. तुम्हाला 2 दिवसापेक्षा कमी आणि 8 दिवसांपेक्षा जास्त जर पिरियड जात असेल आणि हे जर प्रत्येकच महिन्यात होत असेल तेव्हा तुम्हाला गायनेकला कॉन्टॅक्ट करणं आवश्यक आहे. आणि तुम्हाला खूप जास्त क्रॅम्प्स असतील तेव्हा पण तुम्हाला डॉक्टरांना संपर्क करणं आवश्यक आहे. आता प्रत्येकच गोष्ट प्रत्येक मुलीशी सारखी होणार अशी नाही आहे. प्रत्येक मुलीचं जे काही बॉडीचं अरेंजमेंट असेल, बॉडीचं जे चक्र असेल, मासिक पाळीचं चक्र असेल, प्रत्येक मुलीचं हे वेगवेगळं असू शकतं. तर त्याच्यामुळे प्रत्येक ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी मी सांगते ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळेसच तुम्हाला हेच होईल असं नाही, पण तुम्हाला सातत्याने 2 महिने झाले, 3 महिने झाले हाच त्रास होत आहे तर तुम्हाला डॉक्टरांना अंगावर न काढता डॉक्टरांना संपर्क करणं खूप आवश्यक आहे. नेक्स्ट. जसं आपण आता वेगवेगळे हे बघितले, प्रॉडक्ट्स बघितले, लाईक मेन्स्ट्रुअल कप बघितला, टॅम्पॉन्स बघितले, सॅनिटरी पॅड्स, कापड बघितलं. तर याच्यामध्ये डिस्पोजेबल मेकॅनिझम पण खूप जास्त महत्वाचं आहे. कारण आम्ही आता स्पेशली आता आपण कॉलेजमध्ये लेक्चर घेतो, तर मी कॉलेजमधला मुद्दा नक्की सांगायला आवडेल मला की आम्ही बरेच शाळा कॉलेजमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा आमच्या असं लक्षात येतं की मुली काय करतात की टॉयलेट्समध्येच कुठेतरी सॅनिटरी नॅपकिन यूज झालेलं टाकून देतात. मग काय होतं, ते क्लॉग होतं आणि मग साफ कोण करणार, कॉलेजवाल्यांवर सगळं जबाबदारी येऊन जाते. सो मला असं वाटतं आम्ही मध्ये ना एक सखी म्हणून एक असं मैत्रिणींचा ग्रुप असं तयार केला. त्याच्यामध्ये आम्ही काय केलं की शाळेमधल्या ज्या कॅप्टन्स असतात किंवा लीडर्स असतात त्यांची टीम तयार केली आणि प्रत्येक महिन्याची जबाबदारी त्या टीमच्या अंडर ज्या कोणी असतील मुली त्यांना दिलेली होती की ह्या सगळ्या वरच्या वयातल्या मुली होत्या, ज्या म्हणजे 10वीच्या पुढच्या म्हणू शकतात किंवा म्हणजे
थोडं ज्यांचे पिरियड्स होऊन 1-2 वर्ष झालेत अशा मुलींना आम्ही हे केलं. मग त्यांच्याकडे काय जबाबदारी होती की न्यूजपेपर्स तुमच्या वॉशरूममध्ये असला पाहिजे, डस्टबिन असले पाहिजे आणि तुम्ही चेक करायला पाहिजे की पाण्याची सोय वॉशरूममध्ये आहे की नाही आहे, पाणी येते की नाही, किंवा मुली मग त्याच्यामध्ये आम्ही ग्रेडिंग पण द्यायचं. मग त्याच्यामुळे काय होतं, कॉम्पिटिशन असल्यामुळे मुली खूप सगळं ते कॉम्पिटिशन राहायची की कोणाच्या महिन्यामध्ये जास्त चांगलं वॉशरूम राहते आहे. त्याच्यामुळे आणि अजून एक असतं की आपल्या स्कूल आणि कॉलेजच्या वॉशरूममध्ये बऱ्याच ठिकाणी इन्सिनरेटर्स अवेलेबल आहेत. पण मुली काय करतात की पॅड्स तर जाळून टाकतात, बर्न करतात त्याच्यामध्ये, पण त्यातली ॲश काढत नाहीत. तर ती ॲश काढल्या गेली पाहिजे. किंवा मग पॅड्सचं जर तुमच्याकडे मशीन असेल तर त्याच्यामध्ये पॅड्स भरलेले आहेत की नाही, किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक वेळेस टीचर्स येऊन बघू शकणं त्यांना शक्य नाहीये. तर ही मला असं वाटते आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की हे मॅनेजमेंट पर्यंत ही गोष्ट पोहोचणं असेल. किंवा एक आमच्याकडे खूप जास्त कंप्लेंट अशी येते की सॅनिटरी पॅड्स ते यूज करतात, डस्टबिन मध्ये पण जातात, पण ते ह्या वर्षाचे स्टिकर्स असतात हे कुठेही वॉशरूम मध्ये पडलेले असतात आणि ह्याच्यामुळे पण खूप जास्त घाण वॉशरूम मध्ये होते. तर हे पण लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की तुम्ही जर बाहेर कुठेतरी सॅनिटरी नॅपकिन्स किंवा कुठे फेकत असाल तर ते प्रॉपरली डस्टबिन मध्येच गेलं पाहिजे. कारण डस्टबिन रिकामा असतं आणि डस्टबिनच्या बाहेर खूप सारा कचरा जमा झालेला असतो. तिथे मुकी जनावर येतात, ती तोंड लावतात, तर हे योग्य नाही. किंवा आम्ही एक सोपं सांगतो की तुम्ही काय करा की पेपरमध्ये रॅप करा, त्याच्यावर रेड डॉट लिहा, रेड डॉट लावा किंवा लिहा त्याच्यावर हे याच्यामध्ये पॅड आहे म्हणून. कारण जेव्हा आपले सफाई कर्मचारी जे असतात ते जेव्हा त्यांना सेग्रिगेशन करावं लागतं, ओला कचरा सुका कचरा, मग ते जेव्हा सेग्रिगेट करतात तेव्हा त्यांना ते सोपं जातं. म्हणजे उकलून बघायचं काम नाही की ह्याच्यामध्ये काय आहे. ते पॅड्सचं जे काय असेल ते वेगळं लगेच टाकून देतात, कारण ते पण आपल्यासारखे मनुष्य आहे आणि मला असं वाटतं आपण त्यांचा पण विचार करायला पाहिजे. अजून आम्ही गावांमध्ये स्पेशली हे बघितलं आहे की मासिक पाळी झाल्यावरचे जे कपडे राहतात किंवा सॅनिटरी पॅड्स राहतात ते काय करतात की नद्यांमध्ये, ओढ्यांमध्ये ते सोडले जातात. तर असं जर कुठे तुम्हाला दिसत असेल तर प्लीज असं करू नका, कारण त्याच्यातलं पण पाणी गावांमध्ये जर आपण पुढे जाऊन बघितलं तर ते पाणी ते लोक अंघोळीसाठी यूज केलं जातात, धुणी भांडी करण्यासाठी यूज करतात किंवा मुकी जनावर त्यातलं पाणी पितात. तर कुठेतरी ते पॉल्युशन होतं. आपल्याला जर सॅनिटरी नॅपकिन्स किंवा काहीही बर्न करायचं असेल तर इन्सिनरेटर आहे किंवा तुम्ही खड्डा करून त्याला पुरवू शकता. किंवा थर्ड ऑप्शन इज की ते तेल टाकून किंवा रॉकेल टाकून त्याला जाळलं तरी पण ते जळतील, त्याला काही इश्यू नाही आहे. सो दिस इज द डिस्पोजेबल मेकॅनिझम जे खूप जास्त आवश्यक आहे. म्हणजे आपण पॅड जर यूज करत असेल तर आपल्या डोक्यात ही पण लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे की ते प्रॉपरली डिस्पोज होत आहे की नाही, कारण आपल्यामुळे पर्यावरणाला पण हानी व्हायला नको. अजून एक ऑप्शन बऱ्याच ठिकाणी अवेलेबल आहे जे की आहेत की कापडांसोबत ना कापडी पॅड्स पण बऱ्याच ठिकाणी मिळतात, तर ते रियूज करून आपण वापरू शकतो. पण त्याच्यामध्ये पण एक लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे कारण की ते प्रॉपरली सुकल्या गेले पाहिजे. सुकून जर तुम्ही पूर्णपणे ड्राय झालेले वापरत असाल तर दॅट इज नॉट द इश्यू, पण थोडंसं जरी ओलसरपणा असेल तर इन्फेक्शनची भीती असते. सो नेक्स्ट सर ओके. आपण आता जो महत्वाचे काही मुद्दे आहेत ते कव्हर करूयात आणि हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की डेली आंघोळ केल्या गेली पाहिजे. काही मिथ्स असे आहेत की पिरियड्स मध्ये आम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिले की आंघोळ करू देत नाही, पिरियड्स मध्ये आंघोळ नाही करायला पाहिजे किंवा डोक्यावरून पाणी नाही घ्यायला पाहिजे. तर याच्यामध्ये कारण काय होतं, रोशनी मला आय थिंक तुला क्वेश्चन विचारायचं आहे. आपण काय करूयात, ही 1-2 स्लाइड झाली की मग क्वेश्चनचं सेशन घेऊ, चालेल मग? येस मॅम, येस मॅम, येस मॅम. म्हणजे कसं आपण तुझे प्रश्न नक्की घेऊयात आपण. सो एवढी स्लाइड आपण कम्प्लीट करून घ्या. पूर्वी कशामध्ये इंटरॅक्ट होऊ शकतो का, मुली बोलू शकते? येस मॅम, दे कॅन इंटरॅक्ट विथ यू. हा, मला असं वाटतं ह्या स्लाइड पासून जर तुम्ही छान बोलक्या झाल्या ना तर त्या जास्त मजा येईल. तर मला सांगा ना, जर म्हणजे आधी आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये जर तुम्ही बघितले किंवा अजूनही बऱ्याच ठिकाणी असं आहे की तुम्ही पिरियड्स मध्ये आंघोळ करू नका किंवा डोक्यावरून पाणी घ्यायचं नाही, तर आधी सगळ्या महिलां स्पेशलिस्ट टॉयलेट्स किंवा बाथरूम्स होते का? तर कुठे आंघोळ करायच्या सगळ्या जणी? चेतना, थोडं लाऊडली बोलतेस का? ऑडिबल नाही. नदी के पास.
एग्जैक्टली कोई नल के पास जाके करता था, कोई रिवर में जाके करता था, ऐसा कुछ स्पेशली वहाँ पे बाथरूम्स वगैरे अवेलेबल नाही थे. तर त्याच्यामुळे काय म्हणायचंय की तुम्ही अंघोळ करू नका किंवा डोक्यावरून पाणी घेऊ नका. त्याच्या मागचं कारण हे होतं की त्यांचं असं डोकं होतं की नळावर गेलं, रिव्हरमध्ये गेलं तर त्यांच्या डोक्यात असं असायचं की मासिक पाळी येणारी जी बाई असते ती अशुद्ध बाई असते, अपवित्र बाई असते आणि मग ती ओढ्यावर जाऊन अंघोळ करणार, ते पाणी सगळं त्या पाण्यामध्ये मिसळणार आणि सगळेजण अपवित्र होणार. त्याच्यानंतर राईट नंतर की बऱ्याच मुली जर आपण बघितलं की गोळ्या ज्या असतात मासिक पाळी येण्याच्या किंवा पुढे ढकलण्याच्या ज्या काही गोळ्या असतात त्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आपण घेतो. तुम्हाला माहिती आहे का ह्या जर गोळ्या आपण आपल्या मनाने घेतल्या तर एकतर खूप मोठे ह्याचे दुष्परिणाम आहे, लाईक की गर्भधारणा होऊ शकत नाही, हा एक सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम, आणि झाली तरी पण ज्याला अबॉर्शन आपण म्हणतो त्याची शक्यता खूप जास्त असते. त्याच्यामुळे ह्या ज्या गोळ्या असतात, ह्या ज्या पिल्स असतात, ह्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कधीही घ्यायच्या नाही. जसं आता आपण बघितलं की श्रावण सुरू झालेलं आहे, आता सगळे सण उत्सव सुरू झाले. ह्या महिन्यामध्ये बरेच असं दिसतात की गणपती येतात, महालक्ष्मी येतात, नवरात्री येतात पुढे जाऊन. तर महिला काय करतात की मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी, मागे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेतात. पण मला असं वाटतं की हे माझं मत आहे की कुठल्याही गोळ्या न घेता ज्या काही नॅचरल प्रोसेस चालू आहे ते नॅचरली होऊ द्यायला पाहिजे. कारण ह्याचे आपल्या शरीरांवर पण खूप जास्त वाईट परिणाम होतात. आणि माझं तरी मत आहे की कुठलाही देव रुसणार नाही, कारण त्या पण स्वतः देवी आहेत. आणि प्रत्येकाचं पर्सनल मत असू शकतं, पण मी माझ्या घरामध्ये माझ्या गणपतीची पूजा करते, माझ्याकडे लक्ष्म्या असतात, मी लक्ष्म्यांची पूजा करते आणि माझ्या देवाच्या कृपेने सगळं छान चालू आहे. सो प्रत्येकाचा हा पर्सनल मुद्दा आहे, कुणाला काय पाळायचं काय पाळायचं नाही. पण मला असं म्हणायचं की मासिक पाळीमुळे तुम्ही अपवित्र होता हा मुद्दा कुठेतरी आपण फोडून काढायला पाहिजे. आणि ह्याची सुरुवात जर आपण स्वतःपासून केली तरच दुसऱ्यांसाठी आपण बोलू शकू, नाहीतर मग तसं बोलण्यात काही अर्थ नाही. तुमचे जे काही गुप्तांग असतील ते प्रॉपरली धुतल्या गेले पाहिजे, थंड पाण्याने असेल. डायरेक्ट डिटर्जंट किंवा डायरेक्ट तुम्ही सोप जे वापरतात, डायरेक्ट साबण तिथे कुठेही वापरल्या जाऊ नये, कारण ते ड्रायनेस येतो, मग तिथे खाज सुटण्याची भीती असते, कुठेतरी इन्फेक्शन व्हायची भीती असते, इचिंग तुम्हाला तिथे होऊ शकतं. त्याच्यामुळे छान थंड पाण्यामध्ये तुम्हाला हवं असेल तर थेंबभर कुठलं तरी एक डिसइन्फेक्टंट त्याच्यामध्ये टाकून ते पाण्याने वॉश करू शकता. वॉश झाल्यानंतर ते प्रॉपरली कोरडं झालं पाहिजे. फक्त पाळीच्याच दिवसांमध्ये नाही तर इतरही दिवशी ती जी जागा असेल स्वच्छ आणि कोरडी असणं खूप जास्त आवश्यक आहे. कुठेही डिटर्जंट तिकडे यूज केल्या जाऊ नये. त्याच्यानंतर वारंवार हाताचे जे धुणे आहेत, म्हणजे पॅड्स यूज करण्याच्या पूर्वी आणि नंतर हात धुणे खूप आवश्यक आहे. प्रत्येक 4 ते 6 तासानंतर पॅड्स चेंज व्हायलाच पाहिजे. नेक्स्ट ओके. मग आता मासिक पाळी दरम्यान आपल्याला काय काय गोष्टी होतात, जसं ओटी पोटाचं दुखणं होतं किंवा पोटामध्ये आपल्याला पायाचं दुखणं असतं, डोकं दुखतं, मळमळ होतं, उलट्या होतात. तर आपण काय काय करायला पाहिजे मासिक पाळीमध्ये असं होतं तर डेली वॉक करायला पाहिजे. फक्त पिरियडच्या दरम्यानच नाही तर डेली तुम्ही मिनिमम 20 मिनिटं तरी वॉक करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर भरपूर पाणी प्या. ड्युरिंग पिरियड्स पण खूप भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर ग्रीन टी इज द बेस्ट सोल्युशन. ग्रीन टी म्हणा किंवा तुम्ही अद्रकचा रस घेऊ शकता. हे पण आता प्रत्येकाच्या बॉडीवर डिपेंड आहे. कोणाची बॉडी हिटेड असते, कोणाची बॉडी कोल्ड असते. तुम्हाला ज्या पद्धतीने हीट सहन होईल त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. जसं मिरे तुम्ही वापरू शकता किंवा अद्रकचा रस घेऊ शकता, ग्रीन टी घेऊ शकता. तर तुमचं ओटीपोटाचं जे दुखणं आहे ते डेफिनेटली कमी होणार. किंवा प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये जर तुम्ही त्याला सुती कापड रॅप करून जर शेकलं, पाठ, पोट, कंबर जे काही तुमचं दुखत असेल ते पण तुमचं कमी होणार. गरम कोमट पाण्यामध्ये जर तुम्ही थोडं मीठ टाकून पाय टाकून बसलं, जे पायाला गोळे येणं हा प्रकार आहे किंवा क्रॅम्प जाताना क्रॅम्प होतात किंवा रक्तस्राव होताना मध्येच अचानक दुखायला लागतं, तर तो जो प्रकार आहे तो तुमचा डेफिनेटली कमी होणार. आपण जसं फिजिकल स्ट्रेस मधून जात असतो तसं आपण मेंटल स्ट्रेस मधून पण जात असतो, ज्याला मूड स्विंग्स आपण असं म्हणतो. तर मूड स्विंगच्या याला बेस्ट ऑप्शन काय आहे की तुम्ही मेडिटेशन करा. असं म्हणतात की विचारांची गती जेवढी म्हणजे संथ होईल तेवढं तुम्हाला पिरियड्स पण खूप
नॉर्मली जातं. कारण काय होतं की आपण चिडचिड होऊन जातं, कधी हसायला येतं, कधी रडायला येतं, कधी खूपच एकदम डान्स करावं असं वाटतो, कधी असं वाटतं काय कोणाला मारू आणि फेकू आणि असं होऊन जातं. तर हे असणं खूप जास्त नॉर्मल आहे. पण आपण स्वतःला कसं कंट्रोल करू शकतो ह्या काळामध्ये हे आपल्या हाती आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही छान म्युझिक ऐकू शकता. असं म्हणतात की इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक इज द बेस्ट थेरपी. तर त्याच्यामुळे तुम्ही ती जर गाणी ऐकली ज्याच्यामुळे विचारांची गती थोडी कमी होईल, तुम्हाला स्वतःला शांत वाटेल, अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्ही करू शकता. नेक्स्ट नेक्स्ट Shruti, you have started presenting. Please stop. Don't share your screen. Shruti Magar. Is the PPT visible? Is the PPT visible to all of you? No. Yes? Not No. visible. Just 1 second. I'll do. Now it's visible. Okay, thanks. Ma'am, you can continue. थँक्यू. सो माझ्यासोबत आपलीच एक मैत्रीण वैष्णवी नावाची मैत्रीण आहे. तिला ॲक्च्युली मराठी येत नाही. शी इज फ्रॉम दिल्ली आणि ती क्षितिज फाउंडेशनमध्ये ॲक्च्युली वेगवेगळ्या राज्यातील आणि बरेच देशातील पण लोक जॉईन आहेत. व्हॉलंटियर्स म्हणून, कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करतात. तर वैष्णवी दिल्लीची रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. शी इज बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र, पण ती अगदी लहानपणापासूनच दिल्लीला असते आणि ती क्षितिज फाउंडेशन मध्ये गेल्या 4-5 वर्षापासून ती जॉईन आहे. सो मला असं वाटतं नेक्स्ट ज्या 1-2 स्लाइड आहे ती एक्सप्लेन करेल. सो वैष्णवी, ओव्हर टू यू. यू कॅन जस्ट स्टार्ट. Thank you. Welcome, Vaishnavi, Good ma'am. morning, everyone. Thank you so much, ma'am. I thank the organizers that they have organized such a session for women, and I think it is very necessary. So it is said by Mahatma Gandhi that it is health that is real wealth, not the pieces of gold and silver. So he said very truly. Vaishnavi, ma'am, you are not audible. Today I will start with the balanced diet during periods. तो हमें क्या खाना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है पीरियड्स के टाइम पे. सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हमें चक्कर आते हैं. Am I audible? Is there any problem? Yes, Am I audible? yes, you are audible. The video is not clear. Yes, you are audible. Audible. Please proceed. Hello. Yes, you are audible, Vaishnavi. Just proceed. Hello. You are audible, Vaishnavi, ma'am. Okay. तो पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि हम पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि कई लड़कियों को चक्कर आता है या फिर वो थकाती है. आयरन का जो लेवल है वो डिप हो जाता है, चल जाता है. तो इसलिए कई बार खास करके जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो हैवी होता है तो उसके लिए जो हरी पत्तेदार जिसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, जैसे पालक हो गया, सरसों का साग, सलाद, ऐसी चीजें खानी चाहिए. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, ये काफी अच्छे सोर्स है आयरन और प्रोटीन्स के. और अगर आप वेजिटेरियन हो या वेगन हो तो दाल हो गया, ओट्स हो गया, चने हो गए और खास करके स्प्राउट, ये सब चीजें जो हैं वो प्रोटीन्स में काफी रिच होती है और ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है पीरियड्स के टाइम पे. और जब हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की तो बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये सब चीजें, इन सब से प्रोटीन्स मिलता है. और खास करके अगर हम बादाम डेली खाएं तो वो अच्छा, वो एक विटामिन और मिनरल और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है बादाम. और वेजिटेबल्स की बात, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो
फ्रूट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और खास करके जिनमें जो वाटर रिच फ्रूट्स है, जैसे जिसमें पानी पानी से भरपूर फल जो कहते हैं हम, जैसे तरबूज हो गया, ऑरेंजेस हो गए, खीरे हो गए, ये खाने चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी जो है वो जो पानी पीते रहे और अपने आप को हाइड्रेट करते रहे, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, जिस वजह से हमें बॉडी में कई बार वीकनेस फील होती है। और अभी एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक अच्छी बात होती है, एक नहीं है। अभी हमें पीरियड्स के टाइम पे जो चीज नहीं खानी चाहिए, उसमें सबसे पहले है सॉल्टी चीजें। सबसे पहले सॉल्टी चीजें इसलिए नहीं खानी चाहिए, हमें कम एक्सेस में सॉल्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शरीर में ये पानी की कमी लाता है सॉल्ट, और जिससे ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते हैं कि हमें अचार नहीं खाना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। वो सही कहते हैं, क्योंकि अचार में सॉल्ट और स्पाइस ये सब बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा स्टमक अपसेट हो सकता है, या फिर बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। सेकेंडली कॉफी, कई बार कैसा होता है कि जो लड़कियां होती है वो काम, उनको रात भर जागना होता है या फिर पढ़ना होता है, तो वो कॉफी ज्यादा पीने लगती है। तो हमें कॉफी को अवॉइड करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, मोस्टली कॉफी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कॉफी में कैफीन रहता है जो बॉडी का जो आयरन लेवल है वो डिक्रीज करता है। तो हमें कॉफी को अवॉइड करना चाहिए। और अल्कोहल तो खास करके हमें लेनी ही नहीं चाहिए, जो मतलब लेते हैं अल्कोहल या फिर सिगरेट, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे, और वैसे भी नहीं लेना चाहिए। अभी मैम कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड? ओके, थैंक यू। तो बॉडी पीरियड्स के टाइम पे ऐसा होता है कि हमें फिजिकल पेन के साथ मेंटल पेन भी होता है। मेंटल पेन, अगर हमारी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस के साथ साथ अगर हमारा मेंटली हम वीक रहे, तो हमारी बॉडी इज नॉट परफेक्ट, हमारी बॉडी इज नॉट हेल्दी। तो उसको हमें कैसे कम करना है? फिजिकल पेन को कम करने के लिए हमें बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं, बट मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम करें ये हमें बहुत कम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, खाना बहुत जरूरी है। तो खाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली, हमें बिलीव इन योर सेल्फ, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए, हमें खुद से प्यार हो, ऐसा होना चाहिए कि हमें खुद से प्यार हो, जरूरी है। उस वक्त पे हमें देखते हैं कि मूड स्विंग्स होते हैं और हम थोड़े डिप्रेस फील करते हैं, कभी हाई कभी लो, कभी ऐसा फील करते हैं। तो ऐसे में हमें खुद सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। और ऐसे में जो म्यूजिक है, म्यूजिक जैसे स्नेहल दी ने कहा, म्यूजिक बहुत ज्यादा एक आपको जैसा फील हो रहा है तो आप म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक कैसा माइंड को एकदम फ्रेश करता है। तो मैं बुद्धा का एक कोट बोलना चाहूंगी कि टू कीप द बॉडी इन अ गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। सो इस चीज को लेकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेडिटेशन है वो बहुत ज्यादा वुमेन्स के लिए, स्पेशली जो पीरियड्स के लिए और एक मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी। मेडिटेशन से आप खुद को मेडिटेशन एक वे है खुद को अपने आप से कनेक्ट करने का, एक बॉडी को अपनी सोल से कनेक्ट करने का। सो इवन जस्ट फ्यू मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन आपके इमोशंस को और आपके मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से, एकदम बहुत अच्छे आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड इवन नॉट इवन ऑन पीरियड्स, बट आपको रोज ही एटलीस्ट 15 to 20 मिनट अपने लिए, खुद के लिए निकाल लेने चाहिए मेडिटेशन के लिए। और साथ ही साथ अभी कैसा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब अभी लोग घर पे हैं, लैपटॉप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बाहर जाते नहीं हैं, बाहर बहुत कम जाते हैं, या फिर हम फ्रेश एयर में नहीं जाते। तो हमें एटलीस्ट हमें हाफ एन आवर या 1 आवर वॉक पे प्रॉपर ऑक्सीजन, जहाँ पर पार्क हो गया या फिर फ्रेश एयर हमें मिल सके, वहां जाना चाहिए। सेकेंडली योगा
हम अभी इंडिया में भी योग दिवस वगैरह बनाते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट कि हम एक ही दिन योग दिवस बनाए, हमें डेली योगा करना चाहिए। डेली फिजिकली ही हमें फिट रखता है, यहाँ तक कि मेंटली ही यहाँ पे फिट रखता है। तो उसमें से कुछ आसन है, जैसे सुखासन हो गया, बालासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, आनंद बालासन हो गया। ये सब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को और बॉडी इनफैक्ट मेंटली इवन फिजिकली हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें स्ट्रांग बनाते हैं। देन हम बात करें, जैसे मैंने कहा मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा मन इधर उधर करता है, तो हमारी हॉबीज जो है, जैसे मान लो अगर आपको रीडिंग पसंद है, बुक्स को पढ़ना पसंद है, या फिर पेंटिंग पसंद है, या सिंगिंग पसंद है, या फिर डांसिंग पसंद है, आप बेझिझक बिना किसी स्ट्रेस के वो करें, ताकि आपको ये आप इससे बहुत ज्यादा अंदर से एकदम लाइट फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे। तो नेक्स्ट देखा जाए तो एक कोट है जो कहता है अ गुड वे टू ओवरकम स्ट्रेस इज टू हेल्प अदर्स आउट ऑफ देयर्स। यानी आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप दूसरों के स्ट्रेस को कम करने में उनकी मदद करें। तो हमें दूसरों की ऐसे टाइम पे दूसरों की मदद करने से हमें अच्छा लगता है। खुद अभी आप ये मैं कह रही हूँ, बट आप खुद अगर करेंगे तो आपको जरूर एक महसूस होएगा कि आप अच्छा फील करते हैं जब हम किसी और की मदद करें। नेक्स्ट हम अगर दूसरों से बात करेंगे, हम थोड़ा डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो अगर हम दूसरों से बात करें, अगर हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करें, कनेक्शन बॉन्ड करें, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी ये चीज अगर आपकी फ्रेंड या फिर फैमिली में कोई मेंबर जैसे पीरियड्स आए और वो थोड़ा मूड स्विंग्स में, उसको मूड स्विंग्स होते हैं या फिर वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील होता है, तो ऐसे समय में आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर की बहुत अच्छे से हेल्प करें, उनसे बात करें, उनका सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि आप उनको अकेला छोड़ दे, यार इसको पीरियड्स आए, इसको अकेला छोड़ने दो। इनफैक्ट उनके साथ आप टाइम एंगेज करें, थोड़ा सा टाइम एंगेज करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और नेक्स्टली आप सभी को मतलब एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी वुमेन का एक डेवलपमेंट, वुमेन का जो डेवलपमेंट है वो साथ मिलके ही होता है। तो अगर हम साथ मिलके ही सब ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आई बिलीव एवरीथिंग इज पॉसिबल। So this was my part. Now I would like to hand over to Snehal Di. Thank you so much. थँक्यू वैष्णवी. Thanks, Vaishnavi ma'am. Thanks a lot. सो मला वैष्णवीच्या गोष्टींमध्ये मला अजून एक ऍड करायचं आहे की आपण जसं म्हणतो की पिरियड्स इज द विमेन इश्यू, इट्स नॉट विमेन इश्यू, इट्स अ ह्युमन इश्यू. हे फक्त काही महिलांसाठी मर्यादित नाहीये की तिचे पिरियड्स आले म्हणून तिनेच काळजी घ्यायला पाहिजे. तेवढे जबाबदार ह्याला पुरुष पण आहेत. तर जेव्हा काही मासिक पाळी चालू असेल स्त्रियांची, तुमच्या घरामध्ये असेल किंवा तुमच्या मैत्रिणी असतील, तुमचे मित्र असतील, तर त्यांनी काय मदत करायला पाहिजे. तर त्यांचाही रोल तेवढाच महत्वाचा आहे. कारण पिरियड्स पहिले तर हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की पिरियड्स ही खूप नॅचरल प्रोसेस आहे आणि हे खूप मोठं गिफ्ट आहे जे देवाने आपल्याला दिलेलं आहे, जी एक मातृत्वाचं दान आपल्याला त्याच्यातून मिळतं आहे. तर पुरुषांची जबाबदारी काय काय आहे, किंवा तुमच्या घरी जर कोणी, इथे बरेच मेल कॅन्डिडेट पण आहे जे जॉईन झाले आहे, सो मी ते थोडं एक्सप्लेन करते आहे. तर मग आपली जबाबदारी काय आहे ॲज अ पुरुष म्हणून, तर घरातील महिला ज्या काही असतील त्यांना अवेअर करणं पहिली गोष्ट, की त्या कशा पद्धतीने आणि त्यांचं हायजीन मेंटेन करत आहे, कसं डाएट घेत आहे, किंवा थर्ड इज की तुम्ही सॅनिटरी नॅपकिन्स आणून त्यांना देऊ शकता. की तेव्हा त्यांना मॉरल सपोर्टची खूप गरज असते त्या काळामध्ये. तर तेव्हा त्या कशा मेंटली आणि फिजिकली फिट राहतील, त्यांना कसं मॉरल सपोर्ट दिला जाईल, हे पण खूप तेवढंच महत्वाचं आहे. आपल्या घरामध्ये मेड्स असतात किंवा शेजारी असतात, महिला असतात, त्यांना तुम्ही सॅनिटरी नॅपकिन्स दर महिन्याला किराण्यामध्ये 1-2 पॅकेट्स एक्स्ट्रा बोलून तुम्ही त्यांना देऊ शकता. घरातल्या ज्या काही मेड्स असतील त्यांना, म्हणजे त्यांना पण तेवढी हेल्प होईल. त्यांना पण अवेअरनेस करणं, त्यांचं पण अवेअरनेस करणं खूप जास्त आवश्यक आहे. सो जेव्हा आम्ही ब्लीड द सायलेन्स नावाची कॅम्पेन चालवली तेव्हा आम्हाला सांगायला खूप आनंद होईल की सर्वात पहिलं जे आर्टिकल आलं होतं ते एका मुलाचं आर्टिकल होतं, आणि त्या मुलाने एवढं छान त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं. तो बोलला की माझ्या ताईचे पिरियड्स आले होते, तेव्हा तिला एका कोपऱ्यामध्ये बसवलं गेलं होतं आणि तेव्हा मी आईला विचारलं की हिला काय झालं, तर तेव्हा ती बोललेली की नाही नाही असं विचारायचं नाही,
हा मुलांचा विषय नाही आहे किंवा तिला तू टच करायचं नाही आहे, तिला जेवण आपण कोपऱ्यात देणार आहोत, तेव्हा तो त्या पत्रामध्ये त्याने असं लिहिलेलं की तुम्ही तर उलट हे एका प्रकारे अनाऊन्स करत तिला जर वेगळं बसून राहिले तर उलट हा तुम्ही चर्चेचा मुद्दा बनवून राहिले आहात, की ते उलट सगळ्यांच्या लक्षात येईल की हिचे पिरियड्स आली आहे म्हणून ही वेगळी बसलेली आहे. एकीकडनं आपण म्हणतो की ह्या भूज गोष्टी आहेत, ह्या कोणाविषयी पिरियड्स विषयी कोणासोबत बोलायला नाही पाहिजे, आणि दुसरीकडे तुम्ही तिला एक विटाळसारखं बाजूला बसून तुम्ही हा एक चर्चेचा मुद्दा तयार करता आहात. तर असे अनेक मुद्दे त्यांनी समोर आणले. जसं गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर महिलांना ज्यांचे पिरियड्स येतात त्यांना गावाबाहेर एक झोपडी बनवून दिलेली असते. त्या झोपडीमध्ये त्या जातात, तिथेच राहतात आणि ते काही 4-5 दिवस असेल तर तिथे त्या स्पेंड करतात. तसं प्रत्येक रिजनचं काहीतरी वेगळं आहे. थोडं तुम्ही नॉर्थ साईडला गेलात तर तुम्हाला तिथे असं लक्षात येईल की तिथल्या ज्या महिला आहेत की त्या पॅड्स किंवा सॅनिटरी नॅपकिन्स, अंडर गार्मेंट्स काहीही न करता दे ब्लीड फ्रीली. कारण बरेचदा असं होतं की शेतामध्ये काम करणाऱ्या ज्या महिला असतात की मग त्यांना पॅड्स कुठे चेंज करायचे, हा खूप मोठा मुद्दा असतो. शाळा कॉलेजमध्ये असं बघितलं की की जेव्हा मुलींचे पिरियड्स सुरू होतात किंवा ड्युरिंग पिरियड्स ह्या मुली ज्या असतात ह्या शाळेत येत नाहीत. तर त्याचं मागचं कारण काय, तर बऱ्याच ठिकाणी सायकलीने प्रवास करावा लागतो किंवा पायी जाऊन प्रवास करावा लागतो. तर मग अशा ठिकाणी काय होतं की प्रवास करताना पोटाचं दुखणं असेल किंवा एवढा लांब प्रवास करून मग पुढे काय, तर शाळेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी असं होतं की वॉशरूमची सुविधा उपलब्ध नसते. वॉशरूम्स अवेलेबल असतात तर त्याच्यामध्ये पाण्याची सुविधा नसते. तर मग कुठेतरी मुलींना ते अनइझी फील होतं आणि त्या कम्फर्टेबल फील करत नाही शाळेमध्ये यायला, किंवा त्यांना वेगळं बसवलं जातं, त्यांना मुलं चिडवतात. तर मला असं वाटतं जेव्हा पुरुष किंवा विद्यार्थी, स्पेशली मेल कॅन्डिडेट जेव्हा ओपनली ह्या विषयावर बोलायला लागतील, कुठेही याच्यामध्ये लाजिरवाणी गोष्ट ही राहणार नाही. उलट दिस इज व्हेरी प्राऊड थिंग की मला पिरियड्स येत आहे आणि दे शुड बी लाईक अच्छा पिरियड्स येत आहे मग तू थांब. आम्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांचं जेव्हा ट्रेनिंग सेशन घेतलं होतं त्याच्यामध्ये आम्हाला एवढे छान हे मिळाले की काय होतं की महिला पोलीस ज्या असतात त्यांना 24 तास ड्युटी करावी लागते. मग ती ड्युटी रस्त्यावर असू शकते, बंदोबस्त रस्त्यावर असू शकतो, कुठेही असू शकतो. मग अशा काळामध्ये काय होतं की महिला जेव्हा ड्युटी करत असतात मग तेव्हा त्यांची पिरियड्स बरेच ठिकाणी चालू असतात. मग त्यांना वॉशरूमची सुविधा कुठे उपलब्ध होणार. तर आपली पण ही जबाबदारी आहे की आपल्या आजूबाजूच्या एरियामध्ये जर कुठे महिला पोलीस तुम्हाला दिसत असेल तर त्यांना आपण आपल्याकडचं वॉशरूम उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. त्यांना कुठेतरी कम्फर्ट वाटावं असं केलं पाहिजे. तर पुरुष मंडळी जे काय करत आहेत आजकाल की त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देत आहेत. त्यांची ड्युटी असेल तर ते थोडे कुठेतरी स्वतः करत आहेत, त्यांना थोडा आराम देत आहेत. तर ह्या ज्या आहेत बऱ्याच पॉझिटिव्ह ज्या गोष्टी म्हणतो त्या चालू झालेल्या आहेत. सो मला असं वाटतं एक व्यक्ती म्हणून आपण स्वतःची काय जबाबदारी आहे ही जाणून घेणं खूप जास्त आवश्यक आहे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की आपल्या घरात आई असते, आजी असते, त्या काय करतात की पहिले आपल्याला जेवायला देतात, घरातील पुरुष मंडळीला जेवायला बसवतात आणि आपण स्वतः तरी कुठेतरी मागे बसतो किंवा शिळच खाणार, उपवास तापास करतात. आणि एक मुद्दा बघितला तर रक्ताची जी चाचणी असते, हिमोग्लोबिनची चाचणी म्हणा किंवा बाकीच्या पण काही ज्या टेस्ट आहेत त्या कधीच करत नाही. तर प्रत्येक 6 महिन्यानंतर ह्या आवर्जून ही आपली जबाबदारी आहे की त्यांच्या टेस्ट झाल्या पाहिजे. त्या डाएट कसं घेत आहेत, न्यूट्रिशियस डाएट घेत आहेत की नाही. मी हे नाही म्हणणार की तुम्ही ड्रायफ्रुट्स खा, काहीच गरज नाही, पण तुम्ही गूळ शेंगदाणे घेऊ शकता, राजगिरा घेऊ शकता. जे अगदी साध्या पद्धतीने आपल्याला सहज उपलब्ध होतील ह्या गोष्टी आपण करू शकतो. आणि आपल्या घरातील महिलांची ह्या चाचणी दर 6 महिन्यांनी झाल्याच पाहिजे. किंवा जसं मॅन्युअली आपण ब्रेस्ट चेकिंग करू शकतो की तुम्हाला कुठे कॅन्सरची गाठ आहे का, ते मी पुढे बोलेल जर आपल्याला वेळ उरला तर त्या विषयावर. सो ह्या सगळ्या जबाबदारी आपण इथे जे कोणी उपलब्ध आहेत सध्या अवेलेबल, ह्या प्रत्येकाची जबाबदारी त्या एका सर्कलमध्ये उभं राहून आपण बघू शकता की मी इथे आहे तर मग ही माझी जबाबदारी काय आहे. एक व्यक्ती म्हणून असेल, एक कुटुंब प्रमुख म्हणून असेल, एक शाळेची विद्यार्थिनी म्हणून असेल, एक शाळेची रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून असेल. कारण तुम्हाला बाहेरही ओळखलं जात आहे तर तुमची एक नव्याने ओळख आहे की तुम्ही RDGच्या विद्यार्थिनी आहात. त्यांचं तुम्ही अकोलामध्ये बघाल तर ओळखू येतात विद्यार्थिनी RDGचे, लक्षात येतं अरे नाही खूप डिसिप्लिन असतात, खूप व्यवस्थित त्यांचं कम्युनिकेशन असतं, लक्षात येतं अरे हा ही RDGची विद्यार्थिनी आहे. कारण तुम्ही तुमच्या कॉलेजला रिप्रेझेंट करत आहात. ह्या जबाबदारी ज्या आहे आपल्या प्रत्येक वेळेस डोक्यात असायला पाहिजे
आणि ते करून आपण वागणूक द्यायला पाहिजे. तर आपण आपल्या म्हणजे स्वतःपुरतं किंवा आपण आपल्या कुटुंबापुरतं मर्यादित नाही आहे, तर तुम्ही एक ह्या समाजाला पण तेवढे जबाबदार आहात. तर तुम्ही एक स्टेप पुढे जाऊन तुम्ही काय करू शकता ह्या समाजासाठी, हा प्रत्येकाने विचार करायला पाहिजे. आणि कुठेतरी मला असं वाटतं कॉलेज आपलं काय आहे, तर तो एक विचार मनात ठेवून आपण कुठलेही कृत्य करायला हवं. आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही सगळेजणी खूप छान आहात आणि तुमचं डेफिनेटली ते एक जबाबदारी दिसून येते. तर इथे ज्या मुली अवेलेबल आहे त्यांना ही जी काही माहिती मिळाली आहे, त्यांची आता जबाबदारी आहे की तुमच्यापेक्षा ज्या लहान मुली आहे की ज्यांचे पिरियड्स अजून यायचे आहेत, त्यांच्यापर्यंत ही माहिती आधीच पोहोचणे खूप आवश्यक आहे. आता आपलं जरी सेलिब्रेशन झालं नसेल तरी आपल्यापेक्षा लहान ज्या मुली आहेत त्यांचे पिरियड्स आले तर त्यांना छान सेलिब्रेशन व्हायला पाहिजे त्यांचं, की त्यांना वाटलं पाहिजे अरे नाही, इट्स व्हेरी नॉर्मल थिंग. माझी पण जेव्हा पिरियड्स आले होते तेव्हा मी शाळेमध्ये होती, बसलेली होती, अचानक पिरियड्स आले, तास चालू होता, मॅडमला सुट्टी मागितली, वॉशरूम मध्ये गेली, रुमाल होता सोबत, रुमाल घेतला, मुलं हसले. म्हणजे ते प्रत्येकाची एक पिरियड स्टोरी असते, कोणाची वाईट असू शकते, कोणाची चांगली असू शकते, पण पुढच्या जनरेशन सोबत ह्या गोष्टी व्हायला नको. त्यांना पिरियड्स मध्ये एक असा टॅबू आहे, तो बोलायला नाही पाहिजे असा विषय असायलाच नको, तो ओपनली बोलला गेला पाहिजे असं मला वाटतं. सो नेक्स्ट, बरेचदा असं म्हणतात की लोणच्याला स्पर्श करू नका, लोणचं खराब होतं नसतं, किंवा पापड खार खायचा नसतो. तर त्याच्या मागे मेन रिझन हे असतं की लोणच्यामध्ये किंवा पापड खारामध्ये मिठाचं प्रमाण जास्त असतं, स्पायसेस असतात, आणि ज्याच्यामुळे तुम्हाला क्रॅम्प्स येणं किंवा शरीरातील पाणी कमी होऊ शकतं, आणि पाणी कमी झालं की क्रॅम्प्स येतात. सो असं म्हणतात की पापड खाऊ नका किंवा लोणच्याला स्पर्श करू नका. जर तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही तुमच्या घरच्या लोणच्याला स्पर्श केला आणि खराब जर झालं तर मॅडमला मला आणून दाखवा, असं काहीच होत नाही. अजून असं म्हटलं जातं की पॅड्स यूज केलेले जर तुम्ही रस्त्यावर फेकले, त्याला जर सापाने किंवा गायीने तोंड लावलं तर तुम्ही प्रेग्नंट कधीच राहू शकणार नाही. तर असंही काहीच नाहीये, पण ही आपली जबाबदारी आहे की प्रॉपर डस्टबिन मध्ये गेलं पाहिजे, त्याचं डिस्पोजेबल झालं पाहिजे, मेकॅनिझम प्रॉपरली यूज केलं गेलं पाहिजे. आणि अजून असं असतं की बरेच पिरियड्स विषयी मिस आहे की लाईक तुम्ही झाडांना पाणी देऊ शकत नाही, महिला ब्रेस्ट फीड करू शकत नाही बाळाला, असं म्हणतात की आपल्या बाळांनाही बऱ्याच ठिकाणी महिलांना हात लावू दिले जाते, तर ह्या गोष्टी नाही केल्या गेल्या पाहिजे. सो आणि तुळशीला तुम्ही स्पर्श करू शकत नाही, तसं बिलकुल काहीच नाही आहे. उलट तुम्ही छान झाडांना पाणी द्या, ऑक्सिजन घ्या, त्यांची निगा राखू शकता. तुमच्याकडनं जर काही प्रश्न असतील तर ते मला विचारा. मी व्हाईट डिस्चार्जचा किंवा पण लेट होतो ना, 11:10 काय तुम्हाला घ्यायचं असेल 11:10 नाही. बस एकच स्लाइड घेऊया मग. नेक्स्ट व्हाईट डिस्चार्ज. नेक्स्ट, हां, एक महत्त्वाचा मुद्दा फक्त राहिलेला होता की मासिक पाळीच्या पूर्वी, मासिक पाळी सुरू असताना किंवा मासिक पाळी संपल्यानंतर तुम्हाला व्हाईट डिस्चार्ज होऊ शकतो, लाईक पांढरं पाणी जाणं ज्याला म्हणतो. पण त्या पांढऱ्या पाण्याला जर कुठलाही दुर्गंध नसेल, कुठलाही रंग नसेल, तर काही अडचण नाहीये, ते खूप नॉर्मल आहे, कारण ट्रान्सपरंट असतं व्हाईट डिस्चार्ज ज्याला म्हणतो. पण त्याच्यामध्ये जर कुठेतरी असा हिरवट, पिवळट किंवा लालसर रंग जर तुम्हाला आढळला तर त्याच्यामध्ये इन्फेक्शन असण्याची शक्यता असते. जसं ते पाणी खूप ठीक आहे, ते पाणी जाताना तुम्हाला त्रास होतो आहे, लालसरपणा येत आहे, त्याला असं फिश सारखं स्मेल आहे, तर ते इस्ट इन्फेक्शन असू शकतं, किंवा वजनोसिस इन्फेक्शन ज्याला म्हणतो ते असू शकतं. किंवा थोडा हिरवट पदार्थ जर तुमच्या पांढऱ्या पाण्यामध्ये आढळत असेल तर त्याला ट्रायमोसिस इन्फेक्शन असं म्हणतात. तर पण हे प्रत्येकच वेळेस होईल असं नाही, पण ह्या गोष्टींकडेही लक्ष देणं तेवढंच आवश्यक आहे की तुमच्या पिरियडच्या वेळेस काही असं व्हाईट पांढरं पाणी जाताना त्याच्यामध्ये काही कुठला रंग किंवा दुर्गंध त्याच्यामध्ये येतोय का, असं असेल तर तुम्हाला डॉक्टरांना संपर्क करणं खूप आवश्यक आहे. मॅम नेक्स्ट, मेनोपॉज, ज्याला रजोनिवृत्ती असं आपण म्हणतो. रजोनिवृत्ती म्हणजे काय, तर जसं आपलं पिरियड्स असतात 9 ते 16 वर्ष दरम्यान कधी येऊ शकतात, तसंच एक ॲव्हरेज एज आहे की 45 ते 55 वर्षापर्यंत तुमचे पिरियड्स जाण्याची प्रक्रिया असते. आजकाल ती खूप आधी झाली आहे, म्हणजे बरेचदा 40शी पर्यंत पण पिरियड जाऊ शकतात, काही इश्यू नाही.
तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सिम्पटम्स काय असतात की इरिटेशन तुम्हाला होतं, की मूड स्विंग्स व्हायला लागतं, खूप चिडचिड होते. बरेचदा असं होतं की कंटिन्यू महिना पिरियड्स जातात, मग 6 महिन्याचा गॅप पडतो, परत 2-2 महिने पिरियड्स जातात. तर ह्या ज्या काय आहे, हा पण महिलाच्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा एक टाइम स्पॅन असतो, ज्याच्यामध्ये त्यांचे पिरियड्स जात असतात. तर ह्या काळामध्ये आपल्या घरच्या आई, आत्या, मावशी ज्या कोणी असतील त्यांची काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे, कारण पूर्ण शरीरामध्ये बदल होत असतात. त्यांना डोकं दुखणं असेल, ड्रायनेस असेल, थकवा येतो, मूड स्विंग्स होतात. तर ह्या काळामध्ये पण आपण आपल्या घरातली ज्या काही महिला असेल त्यांची काळजी घेणं खूप आवश्यक आहे. येस. सो ज्यांना कोणाला ब्लीड द सायलेन्स कॅम्पेन जॉईन करायचे असेल ते आम्हाला फेसबुकला कॉन्टॅक्ट करू शकतात किंवा सोनल मॅमला कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आणि आमच्या दर महिन्याला ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात. तर तुम्ही तिथे आम्हाला जॉईन होऊ शकता ॲज अ व्हॉलेंटियर म्हणून, ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. सो आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही मॅडमकडे विचारू शकता किंवा वेळ असेल तर आता विचारलं तरी चालेल. So once again, thank you so much, RDG College, management, principal sir and especially Sonal ma'am, की ज्यांनी मला कन्सिडर केलं की मी इथे बोलू शकते. आणि थँक्यू सो मच फॉर द अपॉर्च्युनिटी. आणि परत भेटत राहू. आणि हा इथे विषय संपला नाही, ॲक्च्युली सुरू झालेला आहे. सो थँक्यू सो मच वन्स. थँक्स अ लॉट मॅम. ॲक्च्युली तुम्ही आम्हाला एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की तुमच्या एक्सपर्टीजला तुम्ही इथे शेअर केला. But I would like to inform from you that from many decades we are the leading institute in women education, and we have been focusing on this menstrual health of our students, and each of our staff member take due care of this health of their students. And to add upon, even our teaching and non-teaching staff, and even the male staff which you said needs to be get more aware of. Each person of the college is very much aware of these things, and we do take care of all our students. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much. Now, I would like to call upon the IQAC coordinator of the college, Dr. Sanjay Vite, to propose vote of thanks. Over to you, sir. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Thank you so much, Professor Kame Madam. First of all, we are at the end of this session. Definitely, even though it is the last part of this session, but not the least, that's a vote of thanks. I would like to extend my vote of thanks towards the Honorable Principal of our college, Dr. Devendra Vyas, who has given the permission for this beautiful program, which is knowledgeable for all over the students, those who are understanding the each and every minute details of how to keep the hygiene for themselves. Really, it is a mesmerizing session. I'm also thankful to Dr. Suman Pandey, Mahadevan, the man who has been given his valuable thoughts on the occasion of National Sports Day. Thank you so much, ma'am, sir. I'm extending my vote of thanks towards you, and I'm very much grateful to you too. Am I audible? Yeah. Then I'm also thankful to the Mrs. Snehal Kadam, ma'am, President Kshitij Foundation, Washim, who has been delivered her speech in a very lucid manner. And I think for the students, it might be a mesmerizing one. They will definitely get so many ideas clear about themselves, how to keep the hygiene. Thank you so much, ma'am. I'm also thankful to the convener of this program, that's Shweta Mendhe ma'am, Professor Harshada Wadhone madam, and the person who has been anchored throughout the whole of the session, that Professor Kave madam. Thank you so much, everyone. Thank you so much to our technical team, that's Swapnil Jain, and those who have been directly and indirectly help and support to make this session very fruitful. Thank you so much, everyone.
I am I am Dr. Sanjay Vite concluding this session. Thank you so much, everyone. Thank you. Thanks a lot, sir. With the permission of Ma'am, you are not audible. Just a minute, everybody. am I audible? Yes, ma'am, now audible. Okay. With the permission of the chair, I would like to declare that the webinar for the present day is closed, but still, it's not the ending. It's at every stage of the life, might be it's her sports or her health. We all at the RDG college and the RDG Parivar, we all are striving for the holistic development of our women's. Thanks a lot to one and.